watch the grand finals. Tickets are on sale right now. I hear they're going fast, though, so make sure you get over there and get your purchase in. The link is on the bottom, so you can check that out right now. And you want to be here because I think that the winners bracket's the greatest winners bracket we've ever seen. It might as well just been the finals. It may as well be the finals, but it could be. But imagine a finals a week later when everyone's got even more time under their belts. Now you want something else under your belt. You probably want that G coin so you can get yourself some skins. When first kill happens in match 1, you get a redemption code for 400 G coin, and when the first team elimination happens in match 5, you'll get a code that will give you a random amount of 800 to 5,000 G coin. So go ahead and get that. Get your PGC skins. Support the players. I think it's a great idea. Just like it's a great idea to start strong here today because this is the most important it's been for a lot of these teams. Yeah, for sure. And again, as we said here, it is extremely close. All our teams here, they are within just one good game of each other still. So if you're able to start off with good confidence, high morale, get that good game in game 1 or 2, then it's looking good. Then we're going over to take on weekend. It's going to be a little bit harder to get those consistent points. You're not going to be as confident and as kind of knowing about all the terrains, all the dips, all the divots. And like I talked to so many players who are like, yeah, I didn't know that was there. I didn't know that was there. Like, nope. That's what you get when you have four maps of and 8x8 kilometers. It's like a huge map, and flying around and like knowing all these spots here. If you put on that a little bit extra effort, you might find some of these little extra holds or dips and stuff that you can play late game, and we've seen that already. Like I talked to the EXO guys, they're like, oh, some of these areas here, they're like, it's so new and it's so random that I just didn't know there was here. It's absolutely true, but I do think it's nice that we finish on a wrangle because there is no excuse. Every team knows every inch of that map. Yeah, and it's beautiful that we end there, and it's 2. Of course, we went back to back there. So if you get your things rolling, you can roll it into the next one again. So you got to get it rolling fast, and you're going to get to do that on the dusty dunes of Miramar as we kick off game number 1 of day 2 in the losers bracket. 8 advance, 8 go home. Let's see how it goes. Six games from now, 8 teams will be eliminated from PGC 2023. That's where we're at, Poe. That is the cutoff. Bottom 8, and you go home. That's it. That's it. This is the last chance saloon right now. And like you said, it is very, very close at that cut line. Yes. And especially if you look forward, I mean, you look at the performance of Petrichor Road and 4AM have had so far. That might make that cut line even lower. It sure might. It sure might. And also we're at a point, and one thing is that, I mean, we talked about it in group stages. Yes, teams might come hunting for you in the end of group stages because they're already kind of solidified in that top 8. They can push you into losers bracket. Here it's a case of, if Petrichor and 4AM, let's say both get off to a really good game 1, if there's 2 teams you don't want to have on the hunt for you with the potential of eliminating you from the tournament altogether, that would be them 2 when they're on fire. Because yesterday they were looking very hot. Yeah, not the way they're playing right now. I mean, the way they're just taking every single more so Petrichor Road than 4AM. Yes. Although 4AM towards the end of the day yesterday started to kind of pick up the slack a little bit, started to kind of emulate what their region mates Petrichor Road were doing early on in the day, and just going out there and farming kills. You even saw Gen G start to kind of pick up a little bit of that mood too. So it's interesting this whole way down this leaderboard. I mean, outside of Petrichor Road and 4AM, I'm not real certain about anybody else. We can't be 19 points from 3rd to 12th. I mean, if this leaderboard is going to keep close to one another throughout the majority of the day, because again, we haven't, outside of those 2 teams, seen any one team really just go out and dominate game after game. If it's going to remain close, which we would expect, it's going to be like any other PUBG tournament we've ever had, right down to that final match. And it's not just going to be 1 or 2 teams fighting for it. We're looking at potentially 5, 6, maybe even 7 or 8 teams fighting for a chance of top 8 in the very final match. Well, we look at if you look at Group A, Group B previously, their cut lines all kind of around that 75
around that area. Today, right now, coming into day 2, SSG sitting in 8th place with 37 points. So it's definitely going to be something that we're going to have to keep an eye on as we proceed through the next 6 games. But I have this feeling that some of it might end up being a little bit higher than some of these guys are thinking. Yeah. I think I was talking to Roth on the way in, and he was like 60 points, 65 points. I'm like, man, there's no way. Like, it's got to be bigger than that, right? It all depends on how much the teams in the top are able to just vacuum all those points. If that's not going to happen, if it spreads out more evenly, obviously that point total is going to be that much higher. But we'll have to wait and see. Of course, still games to play against 6 at that. And I mean, I talked to people earlier today as well, just trying to get a gist of видно, что просто я не могу. Особенно по молодости. Он просто поймает. Просто бездарный. Ничего не сделает. Или Дарова. Ай, Дарова. Одна бронехельда. Так себе. С хуёвых новостей я заболел. Это плохо. Это как Зальтер Фотурнельнер. Первая карта пошла. That is indeed where we go to kick things off. Coming into the final game yesterday, Tovies asked Martin, who's going to win? Martin said, well, 4 AM. You said 4 AM. I didn't believe it. Here they came winning the game in a, I would say, un-4 AM-like style. Yes, they went center somewhat early, but then they slowed things down. They maintained the 3-1 split, tried to play it safe. As you were saying too, Gen G, we saw them playing more aggressive, so clearly coming into yesterday, teams started to change things up, trying to adapt to the lobby. I would imagine that today температура хуярит, походу. Вообще хуёво. А вторая у меня проблема то, что когда я болею, у меня сразу кости болят. Только травма. Такое чувство, как будто сейчас сдохну, блин. Он какое-то ощущение вроде. Разлетка почти центральная. Просто поперек вертикально идет. Экзальты в центре. Сейчас посмотрим, как будет играть экзальты. Болеем за 36-х. Понимаю, что с их геймплеем тут ничего не сделать. В плане кубок не выиграть, но насколько далеко не зайдут, это интересно. Первая зона сейчас будет. Да, для экзальтов просто имба. Для эхо имба. Для 36-х имба. Очень хорошо. Но только разбилась она где сползает. Меня это не остановит. Сигнал. В принципе, я что тут не пляшу, не играю, ничего. Просто сидите и говорите что-то. Так что нормально. Кто хочет джикоина, сейчас на Твиче переходите. Первая команда умирает, дадут код на джикоина. Но вы все равно не успеете. Можете по факту не стараться. Айрон Дарова. Emergency parachutes. Yes. Taking those and getting a spot on that unplayable terrain very high up there where nobody else can really do anything about you. You get a good information gathering, all that stuff. You know, we've seen it pay off pretty well in terms of information gathering, but you know, you also always have to take that risk. Once the circle shifts away from you, what do you do then? What do you do then? It's at least you can
parachute off the cliffs. You can. So you got that Everybody's going gonna for know you. exactly where you are, though. Exactly. Для экзальтов имбана не проебут. Факты. Айрон, ты на языке фактов разговариваешь, Мола. Так и есть, к сожалению. Надеемся, конечно, что они возьмут свои яйца в кулак и начнут что-то уже играть. Но, к сожалению, да. Даже по их лицам было видно, что они просто в тильте. Это уже означает, что это не сильная команда, а просто какой-то собранный микс, который просто даже друг другу не доверяет. With their 40 points in a day, solid playthrough, and I'm not gonna lie, I'm loving what I'm seeing from them. They're not an aggressive team, but they play their kind of disengaged play style really well. Perfect example of that was on Erangel yesterday in the very first game. They were set up. Делаем опрос, задать опрос. Them backing off caused the fight between two other teams. They pulled straight back into it for a third-party opportunity. Really wise decision making on that. They seem to be very well aware of what their win conditions are. And they. Я лично считаю, что экзальты даже в топ-14 не зайдут. Они закончат последними, потому что ПМА играет еще хуже. Плюс одного уже потеряли, походу. ПМАшки. ПМАшки уже одного потеряли, плюс остальные все догонят экзальтов. И шансы догонят. В экзальта вообще не верю. Но мне кажется, было бы прикольно их увидеть на финале вместе с другими СНГ командами. Но, к сожалению, этого не будет. Сикслы летят на парашюте. Очень хорошее, по идее, решение. Им повезло, что они нашли парашют. Они были в самом низу, на патрон или что-то такое. И сейчас они могут просто приземлиться в самый центр на скалу и там фармить, если к ним, конечно, зона уйдет. Да, вот летят они, Сикслы. Там много гор, они могут занять вообще любой. Я бы на их месте занял бы гору, где эти закончили. ССГ. Когда Пиксель стоял на горе и всех убивал. Вот где сейчас пирожки и Е36 катается. Экзальты заняли кемп. Сидят, играют закрыто. Хотят просто какие-то поинты добрать и пройти топ-8. Здорово, Дмитрий. Не, нихуя. Вообще нереально. Больше я тебе покажу, как они забирают джекоины. Я тут shift отправил.主要是801出不去，那只能接。Вот так вот происходит, смотрите. Вот сейчас вот сразу даст джекоин, но смотрите, у них PUBG в окне. И вот так вот все это вставляет программа. 主要是801出不去，那只能接。 Моментально. Там меньше секунды. Доли секунды. Вот так вот китайцы и лутают. Я считаю, это дисбаланс. Это же неправильно. Мне кажется, они должны давать как дропсы на Твиче. За то, что смотришь, тебе типа с маленькой вероятностью дают купоны, и ты юзаешь, типа. Мне кажется, так было бы намного логичнее. А не так, что, блядь, вот тут вот какой-то ебаный код выходит, и ты его вводишь. Ну, это бред ебаный. If you don't have a car, once you land and then you get hard shifted away from, that's you in very grave trouble. Now, Shen Yi Shenlong are not necessarily afraid of playing the edge, but even then, it would be pretty troublesome had they not had a vehicle nearby. But of course, they fly in, they see two cars, and they should be good at least for now.
А и чё, 50 на 50, да? Кто-то считает, что они пройдут-то. Сочувствуй, пацаны. Чекайте, если они сейчас умрут и вылетят под 0, именно 0 поинтов, они остальные 5 карт даже не будут играть. Они будут просто в обосранном тильте и даже никого не убьют. Опять у них разногласия пойдут и будут просто каждый сам по себе играть. Вот вам. Молодость нокнулся за 3 звезды. После такого уже тильтуха. Вот и код. Код уже залутали, если что. Видите, еще код поконченного дает. Вроде бы сами пишут, что после того, как кто-то умрет, либо после вайпа, но отправляют сами, как хотят просто. There are only so many options, you know? There are only so many possible outcomes of what the code could be. VV something, go get it, guys. Exactly. ЛМ сидят достаточно неплохо. Они находятся на 9 месте, 37 поинтов. Им ворваться в топ-3 это вообще спокойно. Если хорошую игру покажут. То же самое GG на 5 месте, но они могут укрепиться очень сильно до топ-1. Playing it close for this final day. 62 still alive as our first circle is about to collapse. Зона фул лево вверх. Нет, центральная. Экзальтам повезло. Это, возможно, закончится у Эхо. Мне кажется, у Эхо закончится. Да, чтобы иметь Эхо тут собрались в пожарке, ангарами встали и фармить там, сколько смогут. Экзальты тоже очень хорошо сидят. Но, в принципе, у них позиция не фармящая, просто будет сидеть. Дарова, баня. Фейт лучший идея. Лучший MVP игрок, да? Баня. Просто убийца машина с 1 киллом, да? Just in the nick of time, Genius right behind them. Ascend also playing the south side of El Pozo as well. Again, of course, not guaranteed that we're going to go there, as we see a replay here. The kill, Guman just sat there, ready and waiting, and again, had Nemix not flipped that vehicle, or Emmy, then I'm pretty convinced that they would have been in that compound before. Эхо сели очень хорошо. ПМА умирает. Вот единственная команда, кто хуже, чем Экзальт играет, это ПМА. 36 делает килл. Хорошо. 36 еще хорошо сидят, кстати. Now they've got a big 2-2 split going on as well. High up on the southeastern side of the crater fields, and then 2 down in the compound. So this is very dangerous stuff. Зона может к ним уйти спокойно. If you get found out, you can see SSG starting to make their way in on the north side of the crater. I mean, you see that they have a pickup truck in, or a minivan, I should say, in crater fields. If you're trying to accelerate that uphill, knowing there's teams on the hillside, так, такая зона. Сикслы падает. Breaking some sort of record here, but we're 12 minutes in now, and Sixl has already e-picked up twice. Сикслы никого не теряет. Он тут падает, падает, нокается. Oh, of all the luck, Souza gonna get taken down by gravity itself. That is not fun as Ascend. Чё, блядь, с сикслами? Ебаный народ. Ебать, он напал, конечно. Will not be for naught. That's going to go into the bag of EXO, who could definitely stand to use it. This is what we want to see late game, right? Not only do we want city endings, but вангую, что эта зона будет под эхо, вот здесь вот на поде. Но опять же, может и у Экзальта закончится. Экзальты все в темпе сидят. Никакого сплита нету. Паулы сидят с сплитом. Очень хорошо сидят. Они на любую ротацию играют. На нижней, на верхней спокойно играют.
just yet as we wait and see what Falcons decide to do. I think they realize that there are a couple of teams around them. They just haven't been able to spot them out, whether that be because of the storm or because of other reasons just yet. You see Capitan. Если же бы тактика не выглядит, конечно, да. Just off to the east, just looking to see what he can find. Мне интересно, вот как, ну, насколько далеко зайдут 36-е. Если они дойдут уже тупо до гранд-финала, для меня это же уже будет удивление прям. Я буду просто стоя хлопать. Левая зона. Эхо оказались с краю. 36-е в жопе. ДКшка едут. Будут заходить через эхо. Там еще ACER встречает. Будут выбивать, скорее всего. Эхо выбивает одного. Can he get two? No, he'll just secure the one. And this is where the teams that were set up inside the city early really has to do a lot of damage, because the more damage they do here, the easier they make it for themselves and they have to maneuver further inside the city. We're seeing kills coming through already, Exo finding casualties, and the Sen taking out people as well as multiple teams already making their way here. Ooh, but that nade is going to be close right on point. Sati from across the street finds Uber. And there goes PMA. They're going to get finished off by Petrichor Road as you'll see the kill feed lighting up, guys, because this is exactly what we anticipate. Очень хорошо крашнули. Наконец-то что-то начали делать на яйцах. Молодцы. ССГ нокнулся, возможно умрет. По итогу Сикслы хорошо сидят, Ховлы, Эйсы, Денджи. Вы седьмые просто наебало падает к Сикслам. Сикслы, походу, отлетают. Нет, они будут просто АФК сидеть. Вы седьмые первый этаж. Сикслы второй. Нет, решили запиздиться. Boliang has a grenade in hand. We'll let it go before shutting the door. Tosi still working around the smoke. Will find now it's down to a 1v1. Boliang working his way around the outside. It feels like Tosi knows to expect it, though. He's already going to pre-fire that window. Gets him down to about half HP. Aggressive play from Tosi. He comes out. Drop Boliang and Очень хорошо для экзальтов, для Сикслов. Сикслы сбрасывают тиммейта, плюс еще у них 5 киллов уже. Очень хорошо. С такой игрой они экзальтов догонят. Молодцы. Вы седьмому чуть-чуть не хватило. Pretty decently already, so no need for them to aggress. New circle, Pups does it swing into the city. Yes, it does. This one has literally got El Pozo. Это победа для экзальтов. Молодость нокает двоих. Да есть. On the north side still have some work to do here, as you can see, just shots ringing out everywhere still in the city. Genius will get eliminated, so that'll open up a little bit. У экзальтов 3 килла. Сидят очень хорошо. E36 and to a lesser extent SSG. They still have some high ground that they can play. The other three teams, though, they've got to find somewhere to go. Yeah, and the only place you do go here is full speed send it, take a fight in the middle and see. Пирожки тоже решили крашнуть. А нет, они решили в ЛГшке здесь просидеть. Но это опасно, потому что это город Эльпоза. У кого есть инфа, они могут сейчас просто миномет поставить и ваншотнуть всех. 36-е тоже едут в зону. Мне интересно, куда они заедут. Да, прям нагло едут. Паровозом прям. Убах опасно, конечно. Хорош, блядь, Убах. Минус 36-е.
Все плохо. И экзальтов еще дополнительные киллы. Они сели с пожаркой вместе. При этом экзальты никого не потеряли. Все-таки хаешка Убаха зарешала, когда он перед туда кинул. 1.36 попался под нее. They managed to rotate into this long building and have themselves a nice little spot here on the north side of town. Now, SSG still have the cliffs on the north side. Балконы сидят с нижней стороны. Тоже хорошая зона. But left Capitan and Draft King out here. It looks like they might be going in to join though. Ахалар да, ахалар говой. О, басык дуралар. Or inside the circle, I should say, in the city, where they can go to if need be, and before that, don't go before, like try and make as much space from as you can as possible when you are here in the city, more than anything. And that's exactly what Falcons do. So smart playing. They do lose Emmy earlier in the game prior to all this city shenaniganery taking place. Дарова, заебись пика довольно. Relatively speaking, да. Одна из самых сложных зон. They do. On that south side, so. We'll see what they can do with it. Although Ascend is starting to. И тут индивидуалка очень сильно решает. Везде закрытые файты. Редко кто стреляется просто с миника, с карикатом. В основном здесь ближние файты. Сейчас еще конечная зона будет вообще смак. Странно нет тугатан дали лонгер. Экзальтер находил лентанда. Ну хорошая зона. Экзальтом сидеть, зону закрывать. Вообще классно. Waiting to join the party in the city. Roth or Roth, income leader for the team. Да, We're sending your troops here. There is space on the far western side. The warehouse is there, but on their approach, half the circle is going to be shooting at them. So can they make it there alive? We're about to find out. See what the angles are as SSG's on the move. 4 a.m. on the move as well. They've got to try to send it right down Main Street, unfortunately. As EXO already ready once again, the grenade was out for Akita, but they're just going to spray instead. Выбивает. Еще одного выбивает. Crazy down as well, and it's all down to just one player for 4 a.m. HSM has managed to. Oh, Chris. Perfect execution from EXO. They're set in a four-way split, knowing exactly anticipating the push from 4 a.m. from. 3 of them get a kill each. Эхо стоит, очень хорошо фармит. Заметьте, нижние команды начали фармить. После того, что они уже здесь были в зоне. Это, возможно, поможет с их мотивацией в плане моральной поддержкой. Они начнут играть уверенно, нагло. Надеюсь, это поможет экзальтам. Второго ехать, да, охуево вообще. Вообще хуево. Зуханя гурья аньохайя. Я вообще не в состоянии обещал. Стрит номером баш утирем было. Винки не было вообще утирем, да. Здесь хуево. Мышцы, кости вообще борта идет, бля. Очень боже. Экзальта отдали бетонку, это правильное решение. Потому что бетонка очень плохо дефается. Там пару гранат зон, хаешка и все, там все умирают. А вот пожарка это, наверное, одна из самых сложных домов, которые пушатся. Максимум пирожки придут и засядут снаружи и все. Но они посмотрим, сейчас они ждут следующие зоны, что ли. Но они кидают смоки, хотят запушить. И они понимают, что в следующей зоне они их закроют. Молодость Фейт взяли хаешки, греет. Панцерфаус, опасно. Да, хороший молик. Хороший молик от Фейта. Артик, сука, подставиться хочет. Греет хае.
It is indeed. Can they get the res on the Chewy? Nope. Arctics will Артикс find доедает. that Хорош. flush with a nice grenade, and 5-й килл so для far, so экзальтов. good for Exalt. They're holding Ну everything им, сука, надо отсюда out выходить pretty и идти на strongly. Get ховлах, я 5 не kills знаю. for themselves as well. На мотель куда-нибудь. And Petrichor Road just seemed to be pushing right up against a brick wall. Ming can't even get that Убах, knock. блядь, чуть не подставился. Артикс умирает. Ну, нокается в плане. Ну там еще одна хаешка. Nicely played stuff, but as you said, EXO starting to creep up here. They're looking over in this direction to see if they can maybe sneak away a kill or two. Ixlev pushing with the... Oh, no. He caught him midair. He caught him midair. Didn't have a chance to even use his gun. Ming Minus still Exalta. able to stay alive. Ming and Summer able to take down Exalt. Solid push coming through. They 2v4 them. Didn't even need the Panzerfaust from Экзальты в Nigel. тильте. How do they win that Они fight, киллы man? It нафармили, seemed like но Exalt had 'em. особо не But помогло. Petrichor 6 киллов, Road just мало. showing how damn good they are right now. EXO, they did take a knock. They'll have to pull back to the arena. Пирюшкам надо заходить в зону. Reset here a little bit. They are Эхо still тоже. outside of the Но zone. эхо еще зайдет, Not походу. sure who it is that has angles А here. вот I can пирожки, tell я не знаю. Falcons is at least one of them. Их только двое. Taking a few Их shots будут over in that закрывать. direction. Love the fact that every time we Sixel see до this сих player пор game, we живет. see them drying their hands on their pants with Yeah. their palms are spaghetti. Mom's spaghetti. These Mom's guys, spaghetti indeed. they have a lot to play for, especially in this match. The Death set it to. They want to come off to a Просто good до start today. They диспетса. know what's at stake, and there's a whole hell of a lot of points to be racked up here if you can stay alive through it. I'll tell you what, И though, я if you're потом sitting Фаргус a little bit банят, lower on когда the вот leaderboard, the fact that Petrichor держит. Road's currently Видишь, sitting at the короче. top with 6 kills И is причем pretty good news, because that is them continuing to farm, and that is going to keep that Top cut line a little dispersa. bit lower. Ming does get Yeah. finished off, and now Summer, the last one left alive. EXO still looking over in that direction, but they still got, I mean, they've got 4 up. I don't know Просто how they're going дойду. to get inside the zone here. The smoke is looking a little light. And this is where this city in particular is so hard to push through in the low ground, because there's so many high ground positions from Yeah. opposing teams to be in. So often than not, if you're not playing in the smoke, teams will be able to see you over the top of them. So Там you gotta перец play so какой, да, close to Жак. your utility, which of course makes it that much more scary, because teams are very, very good when it comes to nading those smokes as fast as possible. Она была тролли, да. So У Аржака? concerned У about Аржака Summer будет. here as Oh, he no. stands there menacingly, Oh, no. just staring. As Bolian going to get involved? He's going to find Pixel. Picks up another point for Sixel, and there you go, Summer. This is what they were worried about. They'll find Первый one, делает еще один but килл they и will trade умирает. him out. I don't think they'll be able to Максимум revive выжил. their fallen teammate, Note Monty. Эхо Does потеряли get одного finished off, челика. and now all of a sudden, Bolian Сиксел тут has стоит been на крыше. taking it to SSG. Дефается. This is something you don't see too often. Rooftop fights in the city of El Pozo. 2 players knocked on the roof. Now a Bluestone nade lopped on down. Oh, just exactly falls off the roof there. So not going to do a whole lot with it. Nice flash thrown down as well as he tries to buy himself some more Боевые time, buy хаешки. himself some more space. And in the end, Сиксел убивает двоих. come through. There's no Ебать, way он they can get to потеет. Pixel and page up on that Хорош. roof. Unbelievable. Boliang just a thorn in the side of SSG right now. Just Просто ебейшее мясо. wrenching all their plans. Meanwhile, D plus Kia inside the building. They're sharing it now with EXO. I don't think EXO has any idea. You can see Kia just playing it Разве very, мне черный very красный quietly. китайский кубок? Now sharp Где? shot. They're still trying to find out. Oh, it's going to be fluky. That saves them from the pain in the butt that Boliang was. Yeah. Really was. It allows for SSG a brief moment of relief before they too now have to make their way further forward. Sharp shot, Spider-Manning his way across that side of the building. And now, trying to figure out where the hell do we go from here. We've been so busy on what's right in front of us. Now is the time we have to just instantly scout forward to make our next move. It's all very, very rough here. As D plus Kia, they hear the footsteps from EXO. Nothing landing, though. They do some damage. EXO still I think, playing this smartly, trying to get in between Kia and the zone. So they're saying, you know what, if you want to turtle up inside there, you can do so, but we're going to work on getting ourselves into this next phase. Exactly. Effectively around them, getting to a superior position, but they still miss inside. He's stuck in the D plus PAPZAN обычно бьет на садяче. outside the circle. Genji is currently sat dead center with ascent to the east and purple moved to the west. And Falcons, remember, we said they lost one early, came in from the south, had a lot of real estate to work with, and they are inside зашел, Send. повезло. Gonna take a little bit of damage from them. Декан локает эхо. Will go down Но to тут помпа работает. as Rip Рип, will find хорош. him and finish him off. Can they get the res before they have to move? SSG also Вот getting пошли very дробаши. close here. They're going to hear this fight happening.
Not sure if SSG really wants it or if they even, yeah, they're just pulling away. Yeah, and again, considering all the stuff that these guys have been through to get to just here, we are only SSG now закрывает. breaking into placement points. So many teams are alive but wounded. So for the teams that still have a full Блядь, промазал хаешкой. and actually only Purple Mood, they're really in a good position here. Kilyakai finds one. Chris will be able to help out with that one too as Rip, catches rough mid-jump. Rip just barely got Эхо that умирает. off as well. Моликом попал, нет? Miko will find him. SSG now down to sharp shot. I think they might be able, yeah, I think they might be able to get this res if Fluky isn't looking Ну, over in this direction. флаки видит. Keep pushing, Roth. Keep pushing. He is the shield. He is indeed. SSG умирает. Spotted him out just yet. Тут Fluky. без шансов. Oh yeah, Fluky looking down there. He's waiting for it, but Чтобы подняться, нужен the смог, second но Sharp tries to go for that сомневаюсь. res, he's gonna reveal himself. Хаешка. There should be no way, no. Перекину. Let's see. Second time around. Are we going to follow the nade? Are we going to see if it connects? There is no way. No. Нет. Way. Оказывается, не докинул. He's got a great arm. It's just a little It's bit. gonna Дарова. look blue zone nade as well, just for the sake of it. Again, I mean, Purple Mood has to play their way into this circle. They might just want to conserve that utility, because I'm pretty sure the blue zone nades. Один ты будет на батл раунда. Ох, видел? Температура. He does get it though. Sharp shot is going to be able to prone it. Шарпшотик поздно нажал аптеку, он походу умирает. Нет, успел. Хиляется. He does indeed. All right, Purple Mood. 2 kills now, still 4 strong. Looks like they're trying to make their way across the street. Songjang will find Thunders, though, as the smokes hadn't yet bloomed completely. Genji in that tower defense mode, right in the dead center. Дорогая сумка Риланка лита. А, минита, андайте, сумка Риланка лита. Если бы. Кости болят. Глядя, бы там. Так, в итоге Ховла забирает ССГ. Ховл на 4-м месте, Денжи на 5-м. ПЛМ ворвались на 6-е место. Они были на 10-м месте, заметьте, или на 9-м. They are still 4 strong. They still have a compound. They've got Genji off to their west, and Genji currently pinched by Purple Mood and Ascend. You know what? It's been a while since we've had like a proper heal off. Дарова I don't таки. think I've ever seen Дарова a heal конфузит. off with jammer packs being in play too. Just imagine a heal Ну тут Genji охуенно сидит. Ховлов закрывает. Ховлы, скорее всего, умрут за зоной. Да, так и происходит. Тут без шансов для них. Так, теперь очередь ПЛМов. Especially, yeah, Genji, as you said, they will hop over Hal right now. Tanawa gonna find Mika with a headshot with the bolty. Хорош ПЛМ. Он нокает эйсов. У эйсов есть где играть, но мусы уже не поднимут. 98-й закрывает ПЛМов. Ебать, чуть не отлетел. ПЛМ красава. Заходит. Пио нокается. Граната зона. Минус Пио. Фалькона тоже заходит спокойно, никто им не мешает. Тут выгодная позиция только Фалькона, мне кажется. Остальные друг с другом запиздятся, и только Фалькона живут спокойно. По итогу они вообще на крыше закончат. ПЛМ остается один, соло. Поднимает своего тиммейта. Фалькон спокойно в мотеле бегает, могут играть через крышу. Эйс доедает. Флаки душат. Флаки тут походу умирает. Его все смотрят. Ебать. Хорош. Флаки хорош, блядь. По итогу Фалькона обосрались, им надо было просто играть на крыше. Ой, его знает, у них были все средства играть на крыше, но что-то они затупили, пиздец. Если поднимутся, занимать первый этаж. По итогу у Genji диспозиция, один на крыше. Ну и как на крыше, на 2-м этаже.
Им тут надо спрыгивать. Но у них тут лесенка есть. Вот сейчас бы фальконы с крыши бы их убивали просто всех. Они что-то затупили, пиздец. Смоком промахивается. Сейчас будет просто ближний бой. Вот тут бы панцерфаус пригодился. Хаешку дали. Хорош. Дженджи переиграли просто. Один чел взял с хаешкой, запрыгнул в комнату и все. Другой просто убил. А тут должны были фальконы выиграть, я хуй его знает. Хули они затупили. Нахуй не играли на втором этаже и на первом, блядь, я не понимаю. Они могли просто стоять на крыше и всех убивать. Плаки грязь, да. Ебать, грязная игра была, но... Блядь, ну, я не знаю. Почему фальконы до этого не додумались, но, блядь. Странное решение, короче. Я говорю, не было отработано. Насквозь просто кости болят. У меня такая хуйня, что когда я болею, у меня сразу кости болят. Кости, мышцы. И температура хуярит. Больно мне, больно. Так, сейчас будет вторая игра. Экзальты, конечно, сыграли более-менее. Могли лучше. Но к ним пирожки въебались, я не знаю. Пирожки просто грязь сделали. Пирожки все правильно делают, типа... У них не было брать, типа, цель топ-1. У них была только задача это делать киллы. Поинты зафармить и все. Они это сделали. Они закрепились на своем месте. Все правильно. Ну там Артикс глупо стоял, я не знаю. Ебать дефолтное место, где хаешкой закидывает. Плаки тут, блядь, ебать грязь сделал. Зафармил как мог. Ну, я считаю, тут фальконы должны были выиграть. Не знаю. Они стояли на той стороне мотели, где можно залезть на крышу. И при этом им никто не мешал. Но они решили просто какого-то хуя пойти первый этаж, второй этаж. Хрен его знает зачем. Перестань болеть. Хорошо. Че бэблунуть? А, вот как сидят, оказывается. Экзальты с ПМА сидят, два бомжа. Типа бомжей рядом соединяет. DNG 6 киллов. Эйс 10 киллов. ПЛМ 4. Эхо 7. Эйси молодцы. Получили, получается, столько же поинтов, сколько и DNG. Ну, а DNG просто дождались и все, делали свое дело. Пиво плохо умер, правда. Возможно, фальконам мешали эти эйсы с крыши.
Скорее всего, так и было. Но они же могли просто толпой крышу смотреть и нокать. Если кто-то умирает на крыше, это все ГГ сразу. 5 поинтов Фалькона. Могли взять больше. Экзальты 6. Ой, мясная точка была просто. Вот такие зоны намного лучше смотреть, чем какие-то обоссорные, там, не знаю, сосиски, куда, как вчера, вот, 4AM выиграли. Они просто стояли на месте, блядь, и всех убивали. Такие уебанские зоны вообще не нравятся. Сразу понимаешь, кто выиграет. По итогу Фальконы и все равно более-менее сидят. Экзальты недалеко ушли от эхо. Сиксы тоже поднабрали. Вот ПМА просто сдохли. Типа ПМА похуй. ПМА самая слабая команда. Вторая слабая команда это Экзальты. Но эту карту они неплохо сыграли. В плане взяли, крашнули, не очканули. Не засали. Его сидит с маленьким вентилятором. Бля, ебать, вроде тепло оделся, все равно мерзну. Пиздец какой-то. Все, вторая игра. Ехала. Game, you know, first proper city ending that we've had in this tournament so far. That was a good, interesting one. We almost got the jammer pack heal off, and you know what? If that first match is anything to go off of in terms of how exciting today will be, even if we don't consider the leaderboard, that is in itself will be incredibly exciting. We're in for a good day. That was awesome. Самолет тоже центральный, только она горизонтальная почти. Но в любом случае будет везде люди. Максимум ПМА только не долетает. Но у них и есть импала. Так что все неплохо. Каждый свой спот занимает. А тут опять, наверное, сейчас посмотрим, куда зона уйдет. Мы верхнюю еще не видели на Эль-Захаре. На тиере бронза. На Круиздевале видели, но я хочу на тиере бронза куда-то туда. Да, все уже заняли, взяли машины, лутаются. КМ и Сан-Мартин занимают, рядом 4AM. Ебать, нижняя зона. Такую тоже не видели, да, мы? Это под Лос-Леонесом. Неплохо. А кто там в зоне-то? По итогу. Сикслы в зоне, ЛМ, Фальконы рядом, 36-е опять рядом, заебали. What's like 20 minutes of sheer boredom while the last 5 people alive in circle 3. It's like fishing. It's interesting when you catch something, but outside of that, it's pretty yeah. Well, I'm realizing now that I'm sitting next to a guy that probably likes fishing. What are you talking about? You're just saying that because I'm a redneck. I'm not even that redneck. No, it's fair. It's fair. It's fair. Ascent and well, the boys, they got themselves arguably the best game they've had so far in the tournament in the previous one. Didn't come up victorious, but still, now I'm curious to see are they able to carry their Если Вальдемар, ДКшка и Пикада. Самое интересное, что ДКшки идут третьими пока что. Хотя они вроде бы хуёво играют. А чё с ПМА, блядь?
Мы опять одного чела потеряла. Ебал ты ворот. Почему? Или у них один чел болеет там, не знаю. Они опять там троем начали. Или чел из ПМА не стал, типа, такой позориться и решил просто... Да, Кит, Тиан, Аймплит. Бля, вот это хуёво, да? Когда, прикиньте, вот вы на лан попадаете, и по факту решается судьба, а тут человек просто берет и болеет, блядь, это просто пиздец. И не играет на решающий матч. Это очень хуёво. Да, они изначально втроем начали. Очень плохо. It's one of those things that you don't see very often, and all of a sudden, coming into this game, we've got two teams that are doing it, but more placement points than kills. Yeah. And right now, E36 and Falcons both have that. Yeah. And so that's one of those things. It's just very rare to see, and especially for a team like Falcons, who's a very fraggy heavy team. Так, 36 заняли позицию. Вы седьмые летят на парашютах. Занимает бочки. Сикслы в зоне. Фальконы, ПМшки, ПЛМ, Ховл, Фальконы. Экзальты вообще решили последним ехать, но их закрывает 4AM. Походу мы сейчас увидим, как 4AM закроет экзальтов. Просто всех убьют. Эти Хельдреймбо, да, по-любому. Не, ну реально, прикинь, я бы вообще охуел. Играешь на самом большом турнире по PUBG, где решается чемпионство, куда надо хотя бы в гранд-финал попасть, а чел просто берет, блядь, и болеет. Типа, я заболел, я не могу играть. Ну это пиздец. ACER за носом, который это было гениально просто. Но там чел с гранатой заходил. Атаки. Джинжики, граната потом брат чекатом выделяет, там брат АФК в комнату забежал к ним. Он же так убил пластового. Так что тут не канает. А так было бы прикольно, конечно. 4AM ждут. Бля, экзальты, пиздец. Прикиньте, какой тильт, блядь, сейчас будет. Убах едет. Да, минус Убах. Минус молодость. Бля. The thing is, they're positioned wide out in the open, and Fate is currently wrapping around this. If they catch this split without giving up the fact that they have realized, they might be able to catch 4M off guard. Issue is Moldog right now is, I mean, he's effectively unintentionally baiting his team because he sat right next to them going, guys, this is fine, let's start the rotation. And now they're going to realize that this is not fine at all. They let the first one through, second one falls. Минус молодость, минус Убах. Ебать, тильтуха, я не знаю. Это просто пиздец. Бля, почему они эмоции не показывают? Остались просто бездари, я не знаю, которые нихуя не могут. Артикс в ахуе, Фейт тоже. Вот Артикс уже плачет, глаза вытиряет. Oh yeah. Disaster. Oh yeah, big time. Good thing that they had more Бля. than just a minivan to try and make their way out of that city. Как же им хуёво просто. It's something that again, I mean, we've looked back to China and looked back to the way that 4M has played PUBG in the past. А неужто у них нету такой ротации, как просто уехать сверху, блядь? Ну это же несложно, по идее.
чуть-чуть полкм, типа, проедет. Ну, хотя, кто будет ждать, типа, кто их будет закрывать. Это пиздец, конечно. I remember this one very well. I was very confused as to why Sixel decided to push out of the Saverny with half HP. But yeah, look, hey, Ascend don't get the win in that last match, but as you said, 10 kills, second place. It's a pretty big turnaround from day one for that. Да, я же говорил таки. Победи меня, Хандыга. Она такая светлая вроде, это, да, таки? Розоватая такая вроде. Бело-розовая, что ли, что-то такое было. Если я не ошибаюсь. To bring home that win. It wasn't just to sit in a building and wait things out. They were very proactive in getting in, first of all, the amount of kills, but also staying alive till second place. Просто грязная игра от 4AM, блядь, я не знаю. 2 килла зафармили. Едут в зону. Они просто понимают, что едут последними, крайними 4AM. Поэтому решили закрыть экзальтов. И это у них получилось, кстати. They'll be all right for now, but again, I mean, even if no point comes through from Veronica 7, it's still information being fed across. They now know, great, we have D+ over here. With them, or even better, play a flushed, even if it's from another team, they now know that they have a fight they can take should they need to. Ну, извините. Circle, Был левая зона на Лос Леонес. Бам. Нет. А прикиньте, был бы остров. Бля. It is indeed silly, but I mean, look, I'm looking at Veronica. Glass has this huge flank going on here. This is. По итогу Сикслы в зоне. Let's see if they find something for it. You got to hit the shots though, Mr. Glass. There you go. One more will be the one that does it. Zenith will go down. Doesn't stick around for the flush though. Couldn't find a way to open that door. Not sure exactly what happened. Seen it touching left and right, but never opting to go inside the building. Unlucky situation for him there as Tosi again tries to peek on over to very close to one tap range with that. Они его нокнули, но, конечно, от этого ничего не меняется. 4AM нокает, доедает. ТКшки спокойно поднимаются. Работает по 36-м. I think this was the original knock. Yep, there it is, right onto Zenith. Poor Zenith just getting traded back and forth here. Tosi actually finds Jangu too, so D+ Kia, worth noting that they are beaten up right now as E36 tries to 36-х убивает, блядь, это пиздец. waiting and ready for them. That's going to be Sylphia going down. A lot of road blockades being put to use here right now. 4AM loses. 36-е едут на 4AM. 4AM их тут убивает, походу. Нет, опять отъезжает. Видите, вот странная игра, да, у 36-х. Они, сука, даже не стреляются, они просто убегают. Кто по ним не постреляет, они просто убегают. Блять, ну, странная игра. But then they go outside the placement point. So that's the risk you have to be willing to take when you try and just bomb and sender. You will lose players most likely. Good thing for them is both the teams they only lose one. 36-й умирает. Что он делает? Они пушат 36-х. Вы 7-х. Given as good as they're getting. Yeah, it's a little dangerous for them right now. You can see they're starting to group up, or at least trying to. Guman is trying to come over and help out. Issue is, as you can see, проблемы. Isolated in each their position, playing this pearls on a string kind of setup in a Очень большие проблемы. In a 1-1-1-1 split, but getting penalized. Просто двоих на ровной месте потеряли. Нагло играет с каким-то ёбнутым сплитом. And they've got Genius right on top of Heaven, and E36 looking down the barrel towards Guman. So we'll see what they decide to do from here. Meanwhile, 4AM still continuing to push in a little bit closer to center. They're going to find Petrichor Road. Few shots sent over in that direction. It's going to be enough to just claim a little bit more territory for themselves. It's wild to me how many times Petrichor and 4AM has just tried to bomb its center, and I don't think I've seen a single knock come through between the two teams. They're always in here. They're always around. But well, they lost Bobo this time. That is true. That is true. 4AM did lose one to the hands of SSG, and now, well, oh, Shen Long, you're set good for now.
Так, 3-6 решили убить вообще В7-го. Он последний. Star-Lord and the rest of the boys trying to push into Guman. He's the last player left up for V7. He'll find the initial opening, knock onto Star-Lord, and then try to send it, run away. Down to 43 HP. The rest of E36 making their way through as we see the next circle pop, and it will favor over there towards Sixel. Pure Boy still trying to find the knock onto Guman. He's got grenade in hand. They've got to be careful. It's going to go long. Oh, had it bounced off the backside of that there, then it would have been a very, very, very dangerous nade lobbed on through. Double nade comes in return. This one is going to go far as well as Guman is just trying to buy time, trying to stay alive, saying, please, anyone around here, come in and help me out. But issue for him is solo player. And no Все утилки уже раскидал. Тут, походу, умирает. Старлорда поднимут. Зону так и не показали. Star-Lord is rezzed back on his feet, back up to 3 strong. Human will throw the smokes down to slow things down just a little bit. I like the bait. Throw the smokes inside and stay outside yourself. Very smart. Anything Они не понимают, где он. Slow it down a little bit and see what you get. Oh, Sixel. Mortars in hand. Where are they sending them? Look like they might be sending them over towards Petrichor Road. They're going to just a little bit short. Кстати, попали. Сейчас инфу дадут чуть-чуть подальше, типа, и все. Блядь. Ну-ка, еще есть мортира? MML tried to use the Pensa Pals, but I think he clipped the fence. And how now? Guman peeks over, spots one down to half HP. It's a 2v1 peak. Guman down to half HP, but so much damage going through now, though. Flash closes the door. Sawn off in hand. Does he not have any more ammo? Or is he just going to make this play? Guman. Shotty in hand. Tries to peek through the door. Baits it. We'll find. Ooh. Star-Lord. Oh, he gets him. K's down. No way. Go for the reload, Guman. Че, блядь, вы седьмой сейчас в соло разъебет 3-6? Это, блядь, стыдоба просто. Can he pull off the hero play? One bullet. One round left for the shotty. Star-Lord slamming. Что ты делаешь 3-6, блядь? Хорош. Get the hell out of here, Mika. We were in for a highlight moment. Who do you think you are? Мика просто все испортил. Take him down like that. Interforce will be pleased though to receive the help from him because 3-6 поднимутся. Ебать, повезло. Boy, did he. And now they've got a little bit of time to get these reses as Mika just not too terribly interested in pushing in. He'll try to sow some utilities. Где Экзальта? XO, meanwhile, shots over towards Gen G. Only 2 Вот забегает Экзальта. Они убивают ПМА. Двоих, троих убили. Троих убили, но при этом они сами тоже страдают. Ебать, тут мясо происходит просто во все стороны. Inside, starting to run on forward. They have Genius nearby, but if they can find the final here, the rest those come through. So still very, very playable for Gen G. I think right now you're committing Munty to crawl on in. You have inside set outside the smoke though. First one down. Just Sean Young left alive. Monty trying to send it into the smoke, try to feed some information over to inside here. As Songjang now is healed up. Oh, shotty in hand. Are we going to see some more shotguns? Ебать, он моликом попал. Сгорит? 1 хп, блядь, ебать. Он еще и своих поднимет. Пиздец. Просто красава. Ебать, нахуй. MC Дарова. Give XO their props. They just went full 4v4 versus Gen G and came out. У Экзальтов 3 килла, но при этом они на краю. Их только двое. Они там умирают. Тикс живы фуллстаком, Эхо тоже. Как я и говорил, Экзальты просто все ниже и ниже. Мне интересно, куда они заедут. Фейд 2 килла сделал. Фейд вернулся в игру. Походу.
Контейнера. Отличное решение. Очень даже хорошо. Главное сейчас еще фейты бы заехать. Все, красава. 36 нокает, сразу доедает. 36 остался один. Едет в кемпе. Ебать, ты там лежит, конечно. Колбаска чистая. Эйсы молодцы. Но у них ГЕшки есть в упоре. Но ГЕшкам просто так выйти на них не дадут, на эйсов. Там в спину смотрят. ГЕшки бегут, а тут ФРМ, ДКшки. По ним работают. Slowing things down here a little bit. 44 alive left. 20 minutes in. Says we'll spot out Mika. Эхо 4 килла. Хоть они и фулл сквадом, то в любом случае у экзальтов позиция лучше, так как они в центре сидят просто. А и они, возможно, до конечной зоны будут там, если она фулл вниз не уйдет, конечно. Нет, нормально, пойдет. Get the circle and the crowd goes wild. You don't even have to look at the map when the circle pops. If the crowd goes wild, you know that. Кстати, Сикслы стоят просто 2-2. Нихуя, до сих пор стоят 2-2. Эй, встречает Ховлов. Про него не знает. Ебать, он объебался. Ховлов нукает форайм. ФРМ всех закрывает. Ховлам надо в зону. А тут еще спины ССГшки подъехали. Ебать. Ебать, это мясо просто. Эйсы тоже умирать должны. 2 ебала остались. Они вдвоем ничего не делают. Нокайся от хаешки, все, ГГ. Пулякай, он пытается записаться с Ховлами, но тут ССГ подбегает. Пулякай делает грязь. ССГ его убивает. Ховлов тоже закрывает ССГ. Хорош, пиксик. Ебать, они фармят их. Но зона жмет, и там еще один чел остался, Ховл. ФРМ ебашут. ГЕшки. По итогу ГЕшки выходят победителями. Также Ховл забирает с собой одного челика. Это уже для ССГ очень плохо. Нокает второго, шарпшотика, но его разменивает. Но, походу, шарпшотик умирает за зоной. Его поднимать смысла нету при такой зоне. Слишком рискованно. Крейзи опасный выпад сделал, но из-за этого его сразу наказали. Но он там в любом случае умирал, так что это правильно было. ССГ потеряли типа. Остались вдвоем. Тут Сикслы закрывает с правой стороны. Слева ГЕшки. Экзальт еще живут. Ну, тут ССГ умирает. У них просто зона нет, негде играть. Сикслы их закрывает. Это без шансов. Денис Алексеев, Дарова. Хандыга. Парень, хо. Ого, ой. Дефолтная зима, Денис. Ебать, ССГ тут грязь делает для ГЕшек, просто пиздец. Они еще и по нему в спину работают. Еще одного нокают, бля. И умирает за зоной. Нет, еще живет. Еще живет, блядь. 2 нока. Бейт еще живет. Тартикса. Ебать, он грязь делал для ГЕшек.
No one seemingly has those mortars available right now, because then they would have probably used them already. So Ну тут, чтобы догнать экзальтов, надо как-то эхо выбраться отсюда. Если эхо здесь умирает, то все. Экзальты выиграет. Ну, в плане пройдут по плейсмент-поинту наверх, выше. Миномет мимо. Это было рядом с тремя. Coming in, Petrichor Road somehow, some way keeps surviving the cockroaches of the lobby right now. Пирожки решили крашить, что ли? Что они делают? Что делать пирожки, блядь? From the vehicle, peeks on out, jumps on out, they're ready to take the fight to Sixel. Oh, big plays! Ебать! Пиздец, гениальный мув, нахуй, от пирожек. Здесь красавцы. Они понимали, что они в бутере, и решили просто крашить какую-то позицию, чтобы оттуда спокойно отыграть. И они просто сикслов раздавили нахуй. Вообще без шансов. Эхо разъебывает ПЛМ. По итогу эхо закрепляется лучше, чем экзальта. И даже есть шанс взять топ-1. Фальконы будут драться в две стороны. Ебать, два нока с пулика. Ебать. Эхо отсосали просто от одного челика с пулеметом. Его убивает. Но эхо еще более-менее втроем остаются. ДКшек закрывают ГЕшки. На их спины выходит просто пирожка. Пирожка всех фармит просто. Они на кураже. И шансов разъебывает просто. Здесь ровно отхилился, но он умирает от хаешки. Да. Еще молик полетел. Молик мимо, но флешки хорошие. Они понимают, что ДКшка еще хорошая хаеда. Да. ДК убивает. Пирожки всех закрывает. Экзальты тем временем просто АФК сидят и фармят просто. И они уже близко к плейсмент поинту, чтобы занять хотя бы топ-8. Хорошая игра. Без капли везения, конечно, на сервере. Так, что будет делать эхо? Фулл лево, либо фулл право? Вправо сложно играть там. Они в бутере, кажется, с фальконами. Экзальты не в зоне. Седьмая фаза. Вперед там лежит один на контакт. Фалькона пул составом, но они что-то сыкуют. Фальконы на очке что-то, я не знаю. Их четверо, но даже когда эхо понокались, они, как третья сторона, они даже не подсосались, чтобы разъебать эхо до конца. Они бы 3 поинта залутали бы. Решили просто захолдиться и все. Боятся рисковать. Если бы пошли, то они бы 100% убили бы это. А тут уже сами себя под сомнение поставили, потому что пирожки стоят, с правой стороны спокойно закрывает зону. ДКшку точно убивают. А тут эхо. Эхо будет делать выпад, скорее всего, на сторону фальконов. Нагло. Зона жмет. Trying to survive the smoke wall, just getting repeatedly laid down here. Ike's left though. Well, he doesn't want any more of that. Actually, Monty's going to be the one that spots him. So another kill in the bag for EXO here as they're up to 9, and their climb up the leaderboard continues. Here's the Petrichor wall and the arm in the hands of Ike's himself. All right, come on, Monty. Have they forgotten about Monty though? Has he snuck behind enemy lines? Yes, he has. Able to take down Ike's. A bit of revenge coming through here. Big flank coming out from Monty, and Akita now looking, not seeing anything. He's got to feed that information over to Monty. Summer, though, immediately spots him out.
Ну, тут минус эхо, получается. Экзальты еще живут. Они против Фалькона будут драться. Алло. See if they can get. Looks like Ike's left should be rezzed. Yep, he's right on the edge of the blue, but they'll be back up to full strength here shortly. Petrichor, regardless of the situation, so good at keeping all 4 players alive. Will sacrifice pretty much a game to try and get their players back on feet. More often than not, it works out for them. Меня, Kapitan, Falcon starting to push out again. They know that they have Exalt towards the north, and they will clear them out. Issue is, Emmy has just fallen. Is it now that Petrichor Так, по итогу чё? Пирожки фулл состава. Экзальты пытались задефаться, но не смогли. Там без шансов. Но Фальконы берут топ-2, как минимум, это хорошо. Но у них 3 килла. Вот теперь надо им как-то перо разъебать. Да я очень сомневаюсь вообще в возможности. Пирожки по индивидуалке намного жестче играют. Тут Саммер ошибается просто. Эмик подсасывает Айкс-лефту. Там еще и капитан. От него многое зависит. Айкс-лефт нокает. Эмик слишком торопится. I'm not sure where those bullets went, but they didn't go to the left. Now Silzen finds the Silzen, блядь, ебать. Он АФК челиков не убил. Ебаный рот. Встань нахуй, иди убей его. Пизда. Ой, блядь. Тут Суи остался. Может ли Фалькон что-то сделать? Нет, ничего не может. Бля. Заметьте, Фалькона могли это вытащить, пиздец. Там чел просто фулл АФК в 2 типов не смог зажать. Бля. У него, наверное, руки дрожат, блин. Волнуется. They could not find placement points. Kills were never the issue. But now, the second win here during these losers brackets. Oh, Falcons really wanted to bring Фалькона тильтанули немножко. That it was the time there that things would crumble for them. But again, I mean, if we have to take the positives out of it, really smart initial engage. Amy peeks over, finds Summer instantly, such a smart off angle. But when the push came through, it just seemed like there was too much going on. Comms were maybe a bit cluttered, and therefore they couldn't get the grasp of exactly where they had their opponents. Экзальты плюс-минус нормально. Похуй сойдет. That added to their leads as well. Let's throw it over to the analyst desk to break that down. Petrichor Road takes the win, and we've played 2 games today. Both have been repeat winners. Genji in the first and this in the second, as they begin to run away with those points. Welcome back. It's time for the highlights. I gotta say though, Toffees, Highlight. this is just another case of the rich gets richer. And it's Экзальты молодцы. АФК отсиделись. Видите, тактика 36-х не работает. Невозможно всегда сидеть, АФК играть. Типа... Да, они пытаются файтиться, но в любом случае. Как он? Почему он к челику спиной стоит? Это просто пиздец, блядь. Я просто охуеваю. Иногда тут как они какие-то глупые мувы делают. Я вообще не понимаю. Тут пирожки просто, блядь, ебать. Гениальный мув сделали. Пирожки вообще в ударе охуево. Если они также будут играть на гранд-финале, то, мне кажется, пирожки могут выебать и взять турнир. Первое место.
Вот 36 бы, они бы там просто АФК лежали бы и проиграли бы. А видите, пирожки просто взяли и крашнули в кемп, блядь. Ну это вообще просто гениально. На паблике и на ранкеде такое не сделаешь. А тут они просто на турнире такую хуйню мутят. При этом никого не потеряли. Один нокнулся и все. И фулл сквад ебанули. Сикслов. It was great. Also the start, a little bit of a camp there on Exalt, unfortunate for them. A little bit, a situation that sometimes you cannot really count for, but still, Exalt made it. Это новый член семьи. Like when they play silent mission, it's completely different. Зовут Мапыта. Another team that, as I said, the rich gets richer. These guys popped off. They defended well. They were driving around, kind of in the open, trying to get some of these spots here. Got mortar, lost two guys, actually managed to get off from it, and then popped off in the very end here. Super consistent, 3 kills across the board, 12 total. Yeah, I mean, I think the caster said it best when we saw them in their spot. Man, the match goes to Ming. They were said, you know, earlier we thought, how do they even make it into the end game? And not only do they get there, they win, and they seem to do it comfortably. I mean, sort of the chain flashes to just finish off Falcons was beautiful. One thing they garnered from the games we saw yesterday is definitely there's a lot of space in the middle in phase, like the early phases, phase 1, phase 2. Пирожки 22 поинта. Просто улетает в стратосферу, их никто не догонит. Эхо, 14 поинтов. Поздравляю. Экзальты 7 поинтов. Медленно, но верно, экзальты идут к своему топ-8. Экзальты находятся на 13 месте. Они могут буквально за 1 поинт отлететь на 14 место. ПМА 11 поинтов. I got a question for you. Yes. The 4 teams that are not on the ride, like on the top 8 right now, the 4 teams, you know, 9 till 12. Сикслы 21 тоже. Ну хотя они жестко отстали. 21 поинт, это очень хуево. Тем более они стояли в зоне, они не смогли закрыть пирожки, которые просто АФК крашат. Пиздец. Посмотрим на твои... Да, давай, хорошо. Сейчас зеленый перерыв будет. Сейчас чекнем. Пирог красава, блядь, я просто в ахуе от их мува. Я еще болею, я просто даже охуеть не успел, блядь, это просто, не знаю. Это не 300 IQ мув, это просто 5000 миллионов IQ. Они выбрали максимально лучшие решения вообще, которое могло быть, походу. Смотрим. Где они падали вообще? Заметьте, они были возле экзальтов, но при этом Саммер уже АФК поехал вперед. Болтался в Лос-Леоносе. Тут едут, поджимаются. Они через верх заехали, через гору. А экзальты куда? Они просто в сосиску на ПМА крашнулись. Убили ПМАшек. А куда? А, их 4М, блядь. А, их же 4М закрыли, блядь. Все вспомнил. Прикинь, бля, они в 2 ебала закрыли ПММ, блядь. ПМА. Это пиздец, я не знаю. Вот они, пирожки стоят. И вот, смотрите. Вот они стоят, да? Тут получается ситуация какая. ПЛМы стоят. Фальконы. Ну, экзальты похуй, они так и бы сидели бы. Сикслы. Они супер сплитом стояли. И гаешки. И тут прикол какой. При следующей зоне пирожкам будет просто негде играть. Им придется тут просто в ЛГшке АФК лежать. Если кто-то их заспотает, закидывает хаешки и убивает. И они просто слышат, что тут никто не стреляет или что, я не знаю. Скорее всего, тут AX-Left вот тут какую-то инфу собирал. И говорит, что никого не видит. Они понимают, что, получается, с кемпа они стоят вот так вот, типа, сплитом. И решают играть, получается, АФК типа, в кемпе вторым номером. То есть Сикслы будут пытаться их закрыть, но, сами понимаете, Сикслы тоже тогда будут не в лучшей позиции, потому что им придется на место первого зайти. А там, ясен хуй, Фалькона убьют их, ПЛМ убьют, Эхо убьют. И они просто берут
крашут в кем, блядь. На одной тачке 3 типа. Саммер при этом кроет. Они еще понимают, что тут типы стоят АФК на на ЛГшке, на лоу-граунде. Они понимают, что по ним кемп не работает, значит это одна команда. Это дефолтный мув. Вот они одного нокают, и просто идет кол, типа. Все, едем. Вот один нокается, и просто АФК едут. Просто охуеть. Сюз в ахуе, с ДБСом выходит, его инста убивает. И тут моментальные размены идут. Нок на нок. Тут еще гаешки помогает, и все. И по итогу они забирают свою сторону. Стоят, поднимаются, забирают утилки у сикслов, которые просто всю игру стояли АФК, ничего не делали. Решается просто подъехать. Видите, вот это правильный мув, видите? Гаешки пиздятся с ДКшками, да? И пирожки что делают? Они будут играть третьими, да? Они просто, у них суй стоит на подсосе, прикрывает их, гаешек, смотрит. А в этот момент пирожки подсасываются. И так как у них файт, у них в любом случае, как, ну, сколько-то людей смотрят, типа, акцентируются на ДКшек и просто крашут. А что делают фальконы, блядь? Фальконы стоят, у них есть инфа, что есть тут экзальты, потому что они до этого тут стояли, они видели, как они туда заехали. И понимая при этом, что эхо пиздится с ПЛМ, и там есть ноки, дохуя ноков, они просто стоят дальше. Это просто пиздец. Они могли уже сюда прийти и уже их закрыть здесь. Фалькона. Также сыграть 1-3. Один чел остается здесь, капитан. Смотрит экзальтов, чтобы не подсосали, чтобы пирожка не подсосался. А фальконы могли взять и вот эту гору занять. Но они решили просто АФК постоять, из этого... Хотя из этого ничего не происходит, но в любом случае они свои поинты не фармят. А пирожки дальше душат. Они стоят, зону свою закрывают. Ебашит эхо. Фармят дохуя поинтов. А фальконы за все это время, блядь, или как убивает двоих экзальтов. А тут уже у пирожек позиция лучше. Но при этом вот Зен какой-то. Короче, Зен, блядь, подсаживается, он может убить AX Left и Майнга, которые просто стоят АФК спиной к нему. Подбегает и просто никого не убивает. Ну, одного нокает или как AX Left, но при этом сам тоже хп потеряет. И тут его разменивают. Если бы он тут двоих бы нокал, то все, пирожки проебывают. Тогда это было бы оправдано. Ну, хотя бы, да. Но в любом случае надо было фармить. Вот пирожки это, блядь, вот, ну, игра на победу. Это не просто, типа, взять и чисто играть на плейсмент, чтобы пройти дальше. Они уже играют конкретно на победу. Мне кажется, если они также будут играть на гранд-финале, они удивят вообще пиздец. А 36-е, блядь, про них вообще молчат. Они просто АФК сидят и, блядь, морозятся, блядь. Ну это пиздец, так не играется. Артикс 2 килла. Фейт, молодость по 6. Убах 10. Тут дал первый ног с Сикселом. Имти. Суй дал. Саммер дал. Саммер дал ног. Пирожки красава. Qualifiers. Question is who's going to be joining them? Well, we are just about 4 games away from finding that out. And also, with question mark, with Гениальный мув. now having more, I guess you could say, freedom to kind of do what they want. We know Petrichor to be a team that does like Сейчас турик Аржака будет. Он сейчас запустит, наверное. 5 минут задержка. Маловато, конечно, сойдет. Они там, наверное, лобби создают.
wide open field and a little bit of a divot, managing to duck and dodge all the mortars. Nobody gets flushed though. They managed to pull across the entire thing, crash the compound of Sixel, and not lose anybody once again. It's just when things are going right, Toby, it seems like things just continue to go right for you. And I think one of the main arguments against them potentially ending Так up что chasing teams here as we have сейчас Таега в Викенде будет не такие уж и интересные карты. И плюс турнир АЖК начинается, ну и Интеров начинается, где будет 7 тержак. Ахлад Ультрен. Кто хочет, то можете пойти к ним. Мне кажется, вам будет намного интереснее смотреть их. Ой. You know, not to take anything away from Petrichor. Obviously, the fantastic performance here in the losers bracket. Where it starts getting interesting is one spot down from there. Gen G, second place with 58 points. SSG is in 10th with 47. Вот ссылка РЖК. Можете переходить. Там чисто якуты играют. Тоже турнир. Маленький турнир, но все же. Хотя бы будете знать, кто есть кто. Болеть за кого-то, какую-то команду. Есть хорошие игроки там, кто хорошо играет. It's almost as if once again gonna go right down to the wire. We can see that some of the players are taking their headsets off. I think we are having a bit of a slow start to the last takeover here, but that just allows for us to go a little more in depth with some of the teams that are playing this tournament. Talk about Tego? Okay. Well, look, it's fun. I got to see Roth as they were walking on their way into the bathrooms during the break, and he was all pumped, he was all excited, and you know, he was like, "Oh, we got 7 kills, we got, you know, we had all the circles go away from us, we still managed." Че, они без перерыва, что ли? А где перерыв? Обычно же 5 минут перерыва дают. Everybody has to be in at this point because everybody's still got a shot, right? Yeah, sure do. They sure do. Even if you're a PMA with just 3 players on the server, string a couple of good games together. Top 8 ain't that. I'm just saying, top 8 is not that far. Разбор гонкурен на курсах olur Kürdistan'dan. Bok na demir hoch. Kürdik. Velet de. Баска. Не знаю, мне просто интересно смотреть на хороших команд, на хорошие мувы. Допустим, когда смотришь на какую-то команду типа Экзальта, но они хуйню делают полнейшую. Так не должны играть на таком уровне. А вот когда смотришь таких команд, как вот Пирожки, Соникс, Твистеды, УМы, это просто охуенно, не знаю. Это, прикиньте, это они еще сидят под давлением на лан-турнире. По-любому проблемы со звуком из-за того, что там в зале орут люди и тому подобное. Ебическое волнение и тому подобное. Вот когда-нибудь надо побывать в таких местах, хотя бы по доте, либо здесь, и посмотреть, каково это. Там просто атмосфера, наверное, просто ебейшая. И опять же нравятся вот их ротации, просто охуенно. Какие они решения выбирают. От некоторых, кстати, охуеваешь от того, что почему-то тупые мувы некоторые делают, даже сильные команды. Допустим, 36-е, они очень хорошо играют, но в любом случае, они почему-то не стреляются, боятся. Плюс еще они против одного остались, у которого обрез. И не чтобы занять такие позиции, как, ну, чуть подальше, чтобы обрез их не настиг, и смотреть в его сторону. Они стоят, ну, один чел их стоял вообще спиной, понимая, что он там, блядь. Это пиздец, я не знаю. Странно. Странно на такое смотреть. Экзальты сидят в центре. Опять с 4AM. Близко. 4AM, и поэтому они закрывают их, походу. Потому что они очень близко с экзальтами играют. И это, возможно, помешает им в дальнейшей игре. В клубах пытаются тут кого-то попасть, убить. Не получилось. Ждем зону.
Зона на пирожек просто пиздец. Хорошая зона, кстати. Согласен, очень корейский крупный турнир, но... Circle has taken us. There's going to be a lot of teams opting to rap hard on the southern side and hard on the northern one. The reason I'm not saying the eastern one is obvious because those guys who play Tego, where that big red line is. А так, если кто-то сидит и охуел от того, что я говорю каких-то профессиональных команд бездарями и тому подобное, то не обессудьте, это просто мое мнение на их мув. Я сам даже до сюда дойти не могу, так что это просто мнение. Мое мнение. Даже ПМА по нашему уровню именно против якутов, либо против СНГ они сильно играют. Это просто они против сильнейших команд, видишь, как они просаживаются. Потому что они просто не дают им ничего делать. Якутский турик начался, если что. Вот только что. А Жака уведомление отправил. Я тут ссылку отправил, да, в чате. Через 5 минут у них там старт будет. Джинджи и Фалькон очень близко подъезжают друг к другу. Фальконы подъезжают, будут пиздиться за этот кемп, не будут отдавать. Но также и Джинджи, наверное, сюда подъезжает уже. Кстати, блядь, а Джинджи-то вообще без лута. Жестко. Странно. Они не знают, сколько там людей. Эмика оставили. Странное решение. Нет, Фальконы все сели в машину, едут куда-то. Ебать. Это странно, да. Вот он вроде видел, что тут машина подъезжает, и что-то он, блядь, все равно подставился. Странно, блядь. Вот я вот про такие мувы я и говорю. Странно. Пирожки сидят в буксансе. Улутанные. Очень хорошо играет. Это только третья игра, а у них уже 85 поинтов, они, возможно, за сотку перевалят даже. Хотя с такой игрой они могут и смело до 150 дойти. Они прям доминируют жестко. Даже в сложных зонах, как, допустим, Эль-Поза, когда в каждом кемпе сидят сквады, да? Они в любом случае, видите, запушили экзальтов, там убили, где-то подсосали типов от эхо. Свои там 6-7 поинтов все равно добирают. Очень хорошая игра. Поволы подсосались под буксансо. Тут сикслы пиздятся с эхо. Для сикслов это очень плохо. Ебать. Зря он, конечно, пересел на это место. Эхо теряет 3 типов. А, нет, 2. Только 2 пушили. Какие-то рискованные мувы от эхо. Хотя они давали 2 нока, они могли почти, ну, примерно, по идее, тащить. Но не смогли. Чуть-чуть не повезло. Но видите, они в любом случае хорошо играют. Кто-то стоит издалека, смотрит, кто-то подсасывается, типа. Хорошо играет.
Они не так играют, как, допустим, Экзальты. Экзальты просто куда-то, блядь, не знаю. Каждый куда-то вот едет не в тему и по соло, ну, соло умирает. По крайней мере, прошлые дни они так умирали. А сейчас более-менее уже начали стабильно играть, делать дефолт. Ничего не придумывать, не выдумывать. 36-е опять просто морозятся, не знаю, пропускаются, никого не стреляют. Кстати, они закрывают мост, а к ним В7 едут. Олаф нашли, Саммер отходит, Скофилд отходит. Ну, пирожки тут пушить не будут, не должны. Пока смысла в этом нету. Зона непонятная. 36-е стреляют по В7. Но как-то они странно стоят. Непонятно вообще. В7 отъезжает. Смотрим карту. Да, смысла нет там вообще файтиться, не знаю. Они решили, походу, запиздиться. Олаф в центре, пирожки в центре, ПЛМки хорошо сидят. Экзальты тоже, кстати, неплохо заехали. Хотя они тут и были вроде, да? Да, они там и были. Экзальты решили не торопиться. Отсидеться, почилить. This losers bracket. Outside of that, though, it ain't really been nothing to write home about. So let's see if they can get something going here on Taco as they make their way in from the far western side. They have plenty of space, and that's really understating it. Таега, сейчас Таега, вот эта карта, она еще более-менее. Следующая карта в Викенде вообще бредовая. Fantastic job of getting in the top 8. They're sitting at 4th right now with 54 points, but that is about the most unsecure top 8 placement that we've seen. УМА, получается, будет играть до конца только троем. Их чел даже не пришел, походу, на сам турик. И почувствую себя плохо. Я бы, наверное, даже в таком состоянии бы играл, похуй. Ибо нихуя себе. Хотя бы на инфу, как мясо, типа, прыгнуть. Хотя, возможно, из-за температуры его просто не допустили. Вдруг у него там ковид или что-то такое. Может быть, из-за этого взяли и сказали, типа, иди отдохни, типа. Тебе нельзя, и все. Потому что опасно. Может, еще, ну, кого-то заразит, да? Ебать. Для фальконов, ДКшек. Это фул нижняя зона. Но в любом случае она уйдет и наверх. Ставлю на фальконов. Ну, эта зона будет верхняя у фальконов. У верхней точки. ДКшки решили укрепиться в этом же месте. А вот экзальты куда поедут? Экзальты сидят в ахуе, пока не знают, что делать. Но уже выдвигаются. ФРМ едет за Сикслом. Нет, ФРМ тут и встанет. Нет, дальше поедет. Экзальты, блядь, не знаю. Экзальты пока ломаются, не знаю, что делать. Ну, ФРМ смысла нет торопиться, им здесь лучше встать и все. ФРМ очень хорошо встали, будут закрывать ротации всякие. Повлы тоже очень хорошо сидят. Будет прикольно, если экзальты крашнут в буксансу с верхней стороны. Тогда с ними ничего такого не будет.
Будет спокойно играть. Гешки ехать, заехали к эхо. Тумашек нокает. Что будет делать экзальты? Закрутят вправо? Или что? Пока не торопится. Фейт вообще просто АФК сидит. Что не делают? ПМА на зетке катится вниз. Блять, нокнули Убаха. Да едят, нет? Can't even line a bush around here, man. It's dangerous. I was going to say it's not the worst place to run out of gas, but it's pretty much the direct opposite of that. In the middle of the open, 4 teams aware of their position, and yeah, I think PMA stays accounted in this match. Скофилд умирает. За это его накажут. Нет, не накажут. Отползает к своим. ПМАшки пушат. Но по ним работает в спину. АМ5 нокается, его доедает. Ебать. Ебать. Саммер дает хорошую хаешку. Нет, никого не этот. Экзальты против Перо. Интересно. Играют на крыше. ПМА убивает 2 ховлов, блять, это пиздец максимально хуево для них. Это вообще супер центральная зона. У Лахза остается 1 хп. Пиздец. Ебать, молодость нокается. Убах нокается. Артик разменивает. Молодость доели, блядь. Фейт подъезжает. Аэкслев не считается. Чуть не нокнул Артикса. Ебать, Аэкслев. Ну тут ГГ, блядь. По итогу, блядь, пирожки потеряли только одного челика. 36-е пушат ховлов. То есть ховлы заехали к 36-м. 36-е фармят 1 килл, но при этом теряет 2. Им очень хуёво. Что они делают, блядь, опять? Ну вот опять какую-то хуйню творят 36-е. Фейт просто уехал. По итогу, кстати, они, блядь, пирожек даже не убили. В плане... Никто никого не перестрелял, блядь. Пирожка, вот Суи, он сам себя с панцерфауста въебал и все. Прикиньте, блядь. Это фул, блядь, тотальный разъеб экзальтов. Вообще без единого нока от Пиро. Вот, Суи сам себя нокнул с панцера и все. А так вообще подчастую выебали. Пирожки решаются играть на ноге. 3-я фаза. Интересное решение. Будет прикольно, если еще зона уйдет наверх, под Сикслов, под ПЛМ. То есть сейчас пирожки зайдут, и они еще будут в зоне. Это будет вообще пиздец. А Экзаль где? Экзаль поехал и умер, походу. Нет, живой. А где Экзаль? А, он в центре вообще. Поле АФК лежит. Зона.
4-я фаза. Пирожки за зоной. Фейт не в зоне. Куда-то едет. Только вот куда он поедет? Сядет здесь на рисовом поле, что ли? Туалет куда-то едет. ПРМ потихоньку, шаг за шагом, заходит в зону. ПЛМ просто напрягает ССГ. Но они даже не подозревают, что им в спину пирожки зашли. Это будет пиздец сейчас. У Пиро уже 4 килла. Они одного ПМА били. Вы 7 крашнули в Охуянг. ПЛМ крашит? Нет, просто проезжает. Интересно. Они пирожек вообще не ожидают. Сейчас пирожки просто в спины выйдут и убивают его. Да. Ебать, ПЛМ еще челика теряет просто на дороге. Это жестко. Только мне вот интересно, а как пирожки в зону зайдут? Минга нокает. Минг нокается, но он умирает за зоной. А X-Left взял баги. Просто уезжает, что ли? Что это он делает? ДК фармит. Опа, попадает по шарпшотику. ССГ. ПЛМ один живет. Против троих. Один нок есть. Умирает. При этом еще Саммер ебашит спину. Бля, его нокнули моментально. ДКшки. Пиздец. А мог грязь сделать. ДКшки хороши. Экзальт еще живет где-то, пиздец. А X-Left тоже живет. GNG стоят, закрывает зону. Увидят ли они перо? Да, а X-Left увидели. Убивает. А Фейт где, блядь? А, блядь, вот он сидит, пиздец. Alright, a lot of stuff going on to the west, as you said. Genji and Sixel squaring off right now. It's just a utility back and forth. No knocks coming through just yet. Off on the south of this, Falcons slowly starting to make their way to the zone, but it looks like they may be... Сикслом очень плохо. Всего лишь 2 килла, одного потеряли. Вы 7-й фулл-сквадом живы. ССГ еще фуллстаком. Ну, все фуллстаком, кроме Денжи, Экзальтов и Сикслов. Мы 2 поинта взяли и все. Но они понимают, что они все уже домой едут. Это пиздец. Самое последнее место заняли. Бемби, привет. Так, ну, под ДКшек они будут все подниматься, что Сикслы, что ССГ. А? Мыслят. Кошка у тебя в доме? Где? Не знаю, где-то здесь ходит. Спит, наверное, на кровать. Ой, бля. Джинши будут крашить, походу, в Охуянг или что-нибудь делать. Они пытаются убить фальконов. Позиция плюс-минус позволяет.
По итогу ССГ пушит сикслов. А ДКшки вниз спустится, да? Если они сейчас третьей стороны отыграют, они сейчас зафармят. Просто пиздец ДКшки. Что будет делать ДК? Им надо всем все просто толпой просто взять и спуститься вниз. Сикслы отпизжены просто в салат. Их убили. Джинджи успевает фармить. Экзальт до сих пор просто АФК сидит. Фальконов убивает. Стреляет на 360 градусов. ДКшки решили постоять. Не торопиться. ССГ тут там умирает за зоной. Ебать, а Джинджи поднимается, кстати. По итогу Джинджи потеряет только одного челика и все. Фейд до сих пор в зоне. Жестко. Сиксл остается один. Так. Ебать, Фейд просто лежит в этом, блядь. Ебать, он в кусте просто лежит. Джинджи это не видит. Фалькон бежит к Экзальту. Сейчас наступит на него. Джинджи решили крашить ДКшек. Да, они наверх пошли, выбегают. Фейт вообще не читается. Да, хорошо встречает. Опа. Зенит умирает. Походу тут ДКшки умирает, походу. Джинджи слишком сильные. Кстати, к ним еще эти заезжают. Еще Фальконы поехали, пиздец. А Фейт все это время АФК сидит просто. Прикиньте прикол, блядь. ФРМ подошли. В спину. Да, ДКшки умирают. Эйсы ебать фармят, просто всех убили. Ебать, что творится? Просто мясо. Муса чуть не умер. Фейт просто лежит. Охуеть. Confirmed again, even though it's not a win for Ascent here, they probably would have died had they stayed on the southern side. Instead, they wrap their way up west. They don't get placement points extra, but they get a ton of kills. And oh my god, Emmy, you're right next to. Ебать, Фейт лежит. Про него даже не знает. Хорош Фейт, блядь. Пиздец. Тут Фейт умирает. Ебать, грязь, конечно. They are the only ones outside of the city, Toby. It is down to Genius and Veronica 7 inside, and Veronica 7 has already taken 2 knocks. 12 alive in phase 6. The fights on the hills come to an end. The fights in the city just begin. Cest finds the double with the nade. No flush is confirmed just yet, but that might just be a triple. Ебать. Трипл килл с хаешки. Now there's just one left alive on the side of V7. Genius running through, trying to clean this up as quickly as they can. Минус В7. Ебать, они вообще нихуя не делали, В7. Просто сдохли и все. Так. 4AM против ГЕшек. There's so much violence early on. A lot of open space that teams have still yet to really figure out how to maintain control of it. So what happens when we get these new maps and teams are feeling forced to go more aggressive. Если Сирт нокает кого-то, то да.
Не нокайся, Сирт. Очень хорошо для гаешек. Они могут забрать свою игру. Хуёвые хаешки дают. ПРМ зажались в одной позиции. Читаю, просто за одним кемпом сидят все. Incredibly stacked when it comes to their weaponry, especially for an up-close fight. We'll see, though, if Genius can put a dent in it with the utility. They already have the knock on one. I like the Chloris trying to get this off angle. I'm looking at a map. I think Видите, 4M слишком зажато играет. Это плохо. Крейзи просаживает на пол хп. Так, ждут смоки. Тут здесь может неплохо так подъебать сейчас. Крышу ждут, не ждут. Что там, ёп? Охуеть, ну. Пока смоки не торопятся. ПРМ понимает, что слишком зажались. Бобо берет угол. Это очень хорошо. 7-я фаза. 8-я центральная. По итогу у 4AM... Ебать, хаешка хорошая. Забия, нокается, все, ГГ. Блядь, ты что здесь делаешь? Какой нахуй паркур, блядь? Пиздец. Ну, Крейзи умирает, его не поднимут, но ХСМ в упоре с грозой, блядь, ну, не прощает. Ебать, Клорис просто на яйцах. Грешки выиграли. 10 киллов, топ-1. Красава. Грешка, молодцы. Очень хорошая игра. Неплохо. Так, теперь смотрим Аршака. Что там не происходит? Очень хорошо заехали. Но они не выкрят оттуда. Нужны ноки. Фаргус хорош. Оператор еще спины работает. И у него паника. А всем подсасывано, опасно. Его заметили. Это слева кранди есть, оператор. О, поздно. Чуть не успел, Айсен. Опасно играет. А вас ведь. Даже вилы могут наказать за это. Братья, начали кудырлар. На пидстах. Спокойно отырлар. Гиммиля халялар не? Баснарок планы. Сейчас вторая игра у нас будет.
Air angle. Let's get maybe a slide. That is kind of So into a wrangle, I want very fair circles. I want those last two games to be as open-ended as Bir zaman. get him some curveballs, send some hard. No. So far, it looks like we're still the teams that have been sponging a little bit at the top. Genius has been in there. Practical Road. We have some teams, but still, we're going to have these 5, 6, 7 teams on that cusp. That's going to be, you know, just going back and forth every single time. And Ascent, they solidified themselves. And this third party, the timing on it, managed to sweep up a lot of good kills here. And the Myconade onto D+ was fantastic. Oh, we're talking about... Тюль. Расчехлитель Гимин Хайер. О, трейдеветлер. Дежави Аурек Хайер. Да, Гимин Ахалдер именно. Оранне. О, тедис фаза вардыр. Bir şans. Tafsuslar bilin habaq taqtar. Onu hüsteri. Gavur kırdı Aurega. Tafsuslar. Hayırlar. Винесап проехал. Баня. Баня субтриала. Паргуса ходилер. О, бля, кулинки не пуштайстеры-то. А, Джексон бар. Кулинг себе ветер, кстати. Его еще можно понять. По итогу... Заманна ходилер. Это из команды ехали. Ара чеди кылырлар. Это все спокойно. Батурхай батлардан. Ну тут им надо ехать. Бессмысленный файт. Тестер hava atırılır. Aysen ileri mi? Aysen sezon 50. Yok, nüçaydı. Bu hadi önce. Hadi стекайдылар. ЛФК центрлар алар. А в связи с тем, что индекимдан ротациялават отдадылар. Так, по итогу что у нас? ПМА 16, Экзальтер будет 12 места келдер, кстати. От Ақсыз месеттен... А, я хочу құлақтар, кстати. Ехерек тұрейін. Бұ. 11 поинт. ССГЛР. Экзальтер могут. Сейчас в Викенде и 2 Эренгеля. Они очень близко. 16 поинтов считает до Фальконов. Это одна хорошая игра. Если Экзальтеры покажут одну хорошую игру, то они выживут. Плюс это будет очень хороший баф по морали. You can see it because these guys are popping off like crazy. And I think that that's what we're about to see. We saw the passivity go through the first 2 games trying to hold your spot, but now's the time to make a move. 3 games left to play. If you're in the mid pack, you've got to look for third parties. You've got to say, if I'm not going to win the chicken, I've got to look for kills. This is the moment where the rubber meets the road. It's time to kick the tires and light the fires, Big Daddy. We're headed to Vikendi. It's the beautiful slopes. It's Porosaurus, and the name is Toby. Thank you so much, Tovies and Avenger, for the great analysis on the desk. Petrichor was sat there all smiles and currently looking very good up there in the top of this leaderboard, but there are so many teams here still with a hell of a lot to play for, a hell of a lot to prove, and if any of them can pull together a game in similar fashion to what we just saw from Genius, they might just solidify before we head over to the ultra untested of a wrangle that everyone knows how to play. Yep, I mean, look, this is one of the last quote-unquote crazy maps. This is the wild card. This is the wild card. I mean, Tego and Vikendi are always the wild card. See if you can find something to do a little bit out of the ordinary, a little bit extreme on Vikendi. Maybe you can put yourself into good position for those final 2 rounds of the day. Let's see if anybody dies to a bear this time, Toby.
You know what? For the sake of the importance of this match, I hope not. Бережки упали в центр на ховлов. Ну, в позиции ховлов. One of the purple mood players get killed by bear yesterday. It was pretty interesting. That Fluky was. Yeah. Poor Fluky. It had to be him, didn't it? He's happens. Look, you know what? I know it's a hot opinion and everybody wants to say, oh no, bears, blah blah blah. Dude, it was funny. I mean, again, as I said, that's all I need in my life. I need some joy. In a situation like that, where it probably wasn't going to matter too much anyway, it was all right. Another thing that doesn't matter too much, I guess, is this circle pop, because again, very center, no water to worry about. Yep. Very accessible for most teams. Only issue is, if you look towards the center on the map right now, no one is in that big crater. And it's not just because, oh well, randomly no team up to loot there. It's because there's not really a whole lot to come for. Which means that all these teams that would normally be sat pretty close to each other phase one, they're going to be a bit further towards the west, effectively pushing all the teams that want to play that edge even further out. So we might actually end up seeing some commotion here in the early game, which would be a little different from what we've seen in previous Weekend matches. Now this area is bear country. All right, I'm not going to talk about bears anymore. Not until I have to. Damn it. Also, I'm a Packers fan, so please don't. Well, okay, I know I'm triggering you a little bit here. That's my fault. But yeah, no, like you said, I mean the dead center of this zone is very barren. If nothing else, and we'll not barren. It's a B-A. Wow. We're going that way now. Okay. You got any more? Just get them all off your chest now. Get them all out it wasn't intentional. I'm just okay. I see your arm. It's written in ink right there. You're being very unbearable. Говоря, как всегда, уграбило. Okay. Yeah. Are we done? Was that the final one? Yes, thank God, please. It was done before. But, okay, the center of the circle, as you mentioned previously, there's nothing there, all right? Yeah. There's very limited compounds. High ground, sure, some rocks, but are you going to send it to high ground and rocks early on? I don't know. Well, you say that, but bear in mind that Crazy is... Crazy. Закончится, что пирожки хотят закрывать ротацию. Human is set on the southern side of it, and while there is a small compound on the western side, which I would imagine 4M is going to be able to take control over. Экзальты между перо и Олами опасно. Again, I mean, middle is going to be open, and it's just, I think it's going to cause for very, very interesting kind of Убах пошел. In this match, again, I feel like the matches overall outside of that crazy castle ending. Они будут ротироваться прямо. Overall have been pretty predictable in terms of, okay, these guys are there, therefore people are probably going to be eliminated. Like, they've played out kind of as we expected. Форен в центре. Вы седьмые плюс-минус в центре. Здесь шестые, Старлорд. На Старлорда, кстати, ССГ едет. Возможно, шестой Старлорд сейчас умирает. Эхо хорошо сидят. ГЕшки. Нет, пирожки поехали. Зону закрывать не будут. Экзальты не торопятся. In that direction, or Page rather just kind of keeping eyes on their back. Well, I'm not sure if SSG is going to go to Leveni or not. Doesn't look like it. Looks like they might be just playing around. And there's our bear. And there you go. PLM Fluky was the first player to die to a bear on Vikendi and PGC. Where was he going? That's what makes them Показывают багованного медведя. They are unpredictable. My God. Soon we're going to have like bear skins for the mortars. Stop sitting like people. Gonna have bear skins for the mortars just being yeeted out of the sky and on top of you. It's only gonna get. Пол едет через Убаха. Imagine if the bears could use emergency pickups. Bearnados. I still think Bearnados needs to be the next thing we need. If we have a PUBG movie in the making, let it be that. As soon as they come here, it's just the Bearnados. Well, checking in with Hal on the southwestern side of the circle now. They've got Exalt making the rotation into the zone right in front of them. It looks like they paused just long enough for Exalt to do that. PMA, meanwhile, still playing with 3 for the rest of the day, as you get to see a little bit of the highlights of the phenomenal grenade play from Tego. I mean, I think one of the first players that really started talking about it when kind of the nade meta changed was Twisted Minds Batulins. And he said, we often asked him when they started getting success event after event, like, what is it that you guys do that other teams don't? And one of the first things he said was, we understand
Еще 4 минуты, пока непонятно. Or if we should keep it for a later time in the game. And I think most teams now do, but we still see, I mean, go back to the previous game where I think it was Shendy Shenlong trying to fend off against Gen G, just lobbing blue zone 8 after blue zone 8 over a hillside. You're out in the open. They have all the chances in the world to avoid that blue zone 8. And in my book, that's utility wasted, which could have really come in beneficial later down the line. So we're still seeing teams, in my opinion, not having perfected that yet. But on the other side, we're also seeing teams like we saw with Genius Gen G really knowing exactly how to go about using it. No, I think that's a great point. I mean, in the Americas, it was always shoot to kill. That was the utility masters. But I think you bring up a great point that you see some panic utility. Example the Exalted would be the best way to describe it, or using it maybe just to force player. I think using it to pull players or force teams into positions that you want them to go, right? Maybe using it to. Если ты про Exalted, то они уники с места делают. Более-менее. But you see the really good teams will do it. Sure do. Yeah, we see Genius once again trying to creep Валер. up close. 39 поинтов. От 8 места в Бир поинт. Пока играет с края. Саватер. Two PNCs under his belt. He's up there with the big boy, one of the best fraggers in all of Vietnam. And you know what? Why not have him on the roster too? За пушистый болельщик да. Папа не было, хищник это. Контролирует стрим. Я нет, я Экзальтов не болею. Но было бы прикольно, если бы СНГ команды прошли бы. Но Экзальт слабо играет. On his feet will pull away from there. It's not often that Gen G gets PO'd, but this might just be one of those instances. The only difference being that now the rest of the team is here as well. It's a very early fight between two teams who are currently set up high on the leaderboard. Будет драться против Gen G. 12 points ahead of Gen G. I would say with 3 games left to play can risk it at 74, but Gen G, I mean, if they're zero out for the rest of the games here, that 62 might not be qualification spot. PO now stuck behind a rock as Glorious sees him and instantly goes for his highest. Regardless, you definitely don't want to go out with 0 points, as we were saying. As it's still just as close this game as it was last game. And Genius, as you said, may be high up enough to secure themselves, but we don't know for certain. Gen G still playing around that smoke wall. Doesn't look like either Gen G решили драться. Пио нокает. As he's escaping, Pio will spot him out. So that's Genius down 1. Starting to see 4AM look in this direction as well. Keep in mind how much of an open position these guys are fighting in. Минус ГДшки. Сами спровоцировали, сами же съебались. Ебать. Логика. Gen хороши. Сейчас прок-зона будет. Honestly looked to be a pretty clear-cut 1v2 for Glorious. Just missed the second bullet there to not get the first knock, and because that element of surprise never really worked in their favor, well, the rest of the fight was lost. Yep, Genius trying to play with a little bit more aggression given their spot in the lobby, and as you said, they try to disengage from the fight. Unfortunately for them, Gen G just ready and waiting for that. So PMA. Понимаю, что один, что второй въебались. Едут. Ну, покажите зону. Кстати, они прям на Экзальтов едут. Well, there's a train leading through that area, so who knows, maybe we'll see teams late game up on the train and see if they can make their way there. In the meantime, now, Purple Mood Stanowat sat very, very lonely here up front, trying to force Falcons further towards the west. Love the fact that he's pop fishing, going out here saying, oh, get away from me, I'm as dangerous as bears on this map. And that's going to force Falcons to wake up. Gen не торопится. That could have been him very much caught alone. Пирожки решили вот за фуникулера поиграть. Они будут ставить зону закрывать. А X-Left 25 киллов. Лучшие пока по киллам.
No angles being found just yet. And then, okay, this is still going on. PMA and Howl very close to each other. Laza gonna run over Tian. Tian not where he needed to be. Out in the middle of space. And this is the middle we were talking about before. This is these sort of positions that Howl likes to go for. Always try to go for not the prio spots, but kind of the B tier pull-up positions. The issue is this time around, PMA was there before them. Пымашек вообще как крипов давит вообще. With what really is not a B tier, but a below D tier position wide out in the open. And unfortunately for both teams, really. Просто раздавили, уехали, пиздец. И самое смешное, ПМА даже не попали. A bunch of teams that could see him. As you said, it's no man's land. 4 a.m. off to the north had angles. Veronica 7 had angles. Genius has angles onto this. Как же ПМшкам хуёво. This is not where you want to be on PMA. Кстати, у Ховлов -1. Это очень хорошо для экзальтов. Они, кстати, едут прям к ДКшкам. А они даже не знают, что там есть кто-то. Промазал хаешкой. Нихуя. Ховлы будут закрывать ДКшек. Building down underground. Oh my lord, am I not sure if they're ready for it. How is Chewy finding P90 knocks at this distance? It's a SMG. It's supposed to be a close-range weapon. Fair and balanced gun. I don't know what you're talking about. Petrichor Road now 2 kills already as they just continue to rain their terror over the lobby. And off to their south, well, actually, this is still off to the west, or east rather. Howl hasn't committed to pushing down into the pit of death yet. And DK plus Kia just holding their angles right now as you see Laza just running over Tian. The disrespect. But, you know, what are you supposed to do when you see a guy just running around in a field in front of you? I feel like that was the equivalent of being knocked by a bear. Just coming out of nowhere. This time round, though, again, it's bears with you. I mean, we gotta it's let it go, man. It's Vikendi. I like bears. They're cute, as long as they don't eat people. In the meantime, now Purple Mood trying to make some space. Only 2 of them here. По итогу Ховлов только 2. ПМашек 2. И ГЕшек 2. Так, сейчас прок-зона будет. Интересно, куда экзальты пойдут. Or do they actively try and deny Falcon's access point to the hilltop? You can also see E36 very wide just off to Бам, нижняя зона. Экзальты в кайфе. I don't know if that's good or bad. I guess we'll find out. But E36 having a little bit of an angle here on the PLM as well. Им отъехать из края играть. Спеша. Закрыть зону и играть. Танцуха для экзальтов. Mortars on the mind. They're counter-mortaring. They're trying to mortar Пиксеник просто мортиры пострелял. On both sides and well, Genius. О, даже рядом не был. Live and run away from that one. Howl back on the move. I feel like every time we cut to Howl today, we're just seeing him in vehicles. Yeah. Yeah, and unfortunately seeing them in vehicles with casualties too. This time around ain't really no different as now D plus Kia leaving the position. It is still inside the circle, but in the far northwestern edge, and I think them, as soon as Howl leaves, they go, great, this is our time to get out. This is our time to spread out. But now I think they might be also thinking, you know what, we kind of liked it in there, so let's just go back or at least stay in the nearby vicinity. Yeah, it was comfy. They have all their coffee mugs down there. They're going to bring the cars down there too. ДКшки немножко сплитом сидят. Очень хорошо сидят. Какая-то заготовка есть. Вубах ближе к центру сидит. Остальные по краям сидят, ждут. Ну что, просто ждут зону. Тут проблемы у 36-х будут. Genji, эхо. To this split from EXO, and first one is already surpassed. Monty spots one, can't quite connect the shot early on though. Inside though, there's a nice Один Genji нокается, второй нокается. Моментально разменивает. Маки хуёвые. Кстати, но Genji-то друг друга поднимут спокойно.
Тион нокается. Вот если бы он не нокнулся, было бы все охуенно. У Денжи. А получилось так, что третья фаза сейчас смыкается, а у Денжи есть 2 нока, одного вообще потеряли. Но они поднялись, сейчас им надо как-то отъехать. 30 секунд до зоны. А он решил даже не поднимать там, а просто взял и машину посадил. И... Тут эхо с 36 берутся. 34 догоняет, пиздец. 34, кстати, выбивает Акиту, нихуя. Красава. 34 начали файтиться. Зона полнижняя, да? Бам. Ага. Что будет делать Экзальт при такой зоне? Вы седьмые, хорошо сидят, ГЕшки хорошо сидят. Рашить будут? Нет? Нет, наверное. Играют типа фулл слева, справа. А там пирожки стоят вроде. Эхо просто видит, пока сейчас взрывается. А тут фаулы сидят. But how they know somebody's there. There should be no way that he gets to live through this one. Nope, not gonna happen. It's like, of course there's somebody набивает, фаулы плюс 1 поинт. Мало, конечно. Очень мало. Пытаясь, они даже были в центре. Денжи начинает файтиться против 36, 36 по-любому умирает. Мне кажется, Денжи просто на голову сильнее. Да говорит, ты не понял, что это такое, блядь. Непонятно, да, куда он смотрит, блядь. У него перед ним чел бегает, вот 36-й, а он куда-то наверх смотрит. Тут ПЛМ и теперь Денжи пушат. Пиздец просто. Молодость забирает ПМА. По итогу Денжи еще огрызается. Поднимутся, нет? Его знает. Пирожек нокает, кстати. Экзальты будет подсасываться, нет? Интересно. Хорош. Молодость доедает. Не понимают, какая команда сидит, и то, что они в стаком сидят. Will follow, and let's see, does he know that there's people on the backside that are outside? He does now. Django gonna get the shot in his back. Such a tricky area to have to find. Ну, Пиро тут умирает, без шансов. Денжи до сих пор файтится. Одного теряет, наконец-то. Застой долгий файт. Но при этом ПЛМ сами умирают. У Денжи еще 6 киллов. Балконы закрывают. Да. Тут уже смысла нету, походу, для Денжи. Он будет хоть за зону умирать. Или уйдет вниз. Там что, есть походу где играть? Да, ему нормально. Отлежится? Возможно, Фальконы сейчас к ним пойдут, сейчас прок зоны будет. Бам. Да, фул вниз. Это Экзальтер пиздит. Очень важный файт для Экзальтер. Meanwhile, Exalt and Sixel, the last bullet from Molodok will do it, but Sixel, there you go, they're going to get taken down. Finally finished off with Exalt now, 6 kills. У Экзальта 2 нока. Molodok 5 kills. Having found 5 already, yep, a couple of those stolen away as the now. Oh my lord, that is a blizzard right on top of the circle center. Curious to see what direction this one is going to go in, because this is going to have a massive impact on this mid game. Неплохо. У Экзальтов уже 6 киллов, плюс нижняя фаза. Тем более они знают, что... Ну, это у них зона, плюс еще... Тут еще пурга сейчас ебанет. Капитан с медведем подрался. Медведя он победил.
Так, пиздит Хоулов. Экзальта тут, понимаю, это будет подсасываться. Это просто... Возможно, сейчас это будет максимально результативная игра для экзальтов. И там никто не мешает. Тут в бок стреляют 4АМов, дают хаешки. Так вот, хаешки. Так, вот. 4АМ умирает. Actually, no, 2-up still. Bobo just driving around, hasn't getting involved in this fight just yet. DK still trying to trade it out. Crazy. That's not something you see very often. He gets beat in a 2v1. Doesn't even get any damage on the car. Еще инфу имеет про Бобо. Последнего 4АМ. Ну, даже смысла нет, ACER крутить. Так, по итогу что? ТКшки играют фулл сверху слева. ACER играет просто над ними. Возможно, будет пиздиться между собой. Экзальт играет слева, кстати. Они решили с V7 не пиздиться. Друга все дела. Им тут сейчас дорогу переходить, скорее всего. Но зона сейчас может еще и на них ебануть. 51 up to 60 to Falcons and 7. If they could get something off Да. of this, it would be good. But right now, Есть много шарпшотика. Джинджи наконец-то умирает. The rest of Ascend starting to make their way down here. They've got SSG in a bad spot right now. Sharp shot. They are not able to flush him just yet. But Page and Pixel, the European boys, still preventing Ace from finishing him off just yet. I like this play from Brex. Trying to wrap around, trying to get a good off angle, trying to catch them while they're resting effectively, but can't quite see him, and now therefore looks further towards the west. He knows that D+ potential backstab, so he has to be very aware of that potential. They do manage to get Sharp Shot back up, so that is good news for SSG. Still getting shot at, and now Utah, of course Utah has an angle on this, doesn't he? Genius, the last player up for them, still being active in this game. Now the circle did pop up north, so that means Veronica 7 have to leave their compound. Utah gonna find Sharp Shot again. Pixel and Page very, very low. The smoke just the only thing really keeping them alive here is Artie. Art gonna find it's Chris, so Ascend, they've been playing around here with SSG a little bit. По итогу экзальта вообще охуенно сидят. У них есть тачки еще. Yeah, Capitan keeping eyes on Utah, but they're all trying to keep eyes on Veronica 7. Unfortunately for Falcons, they can't keep them from pushing. Utah having to dance. Killia Kai taking a few shots over in that direction. Brex will get taken out, and now Ascend down to 3. And you can see DK still with the crate weapons. У ДКшек проблемы. I think D+ thought that they had a better position. I was kind of surprised by them stopping out there in the middle of the road. Thought they were better off than what they were, and finally realizing it. Блять, я не знаю. Split for Django when you thought his Arsenal couldn't get any better. Вроде бы и у экзальтов проблемы, и у ДКшек. Но мне кажется, допустим, у ДКшек позиция намного лучше. У них хотя бы, извините, большой лоу-граунд есть, где они могут спокойно хотя бы перемещаться. А у экзальтов буквально одна маленькая позиция. Плюс к ним в бочину V7 подсасывается. Мне кажется, им надо просто V7 понокать и запушить. From a potential breach into the top 8, but I feel like the journey has to start now. They cannot let it come down to the final 2 games. SSG still alive. They're in placement points. They're 3 up, but they are not really in a good position. Nobody really in a good position in this zone as we kind of just wait and see what happens. Killia Kai gonna get spotted out by Molodoct. That'll be him going down, and I think SSG might just try to be playing it safe. Glaz the grenade. Land right on top of Art,
Да, хорошая хаешка от V7. Молодость нокается от зоны, блядь. Че, он долбоеб, что ли, блядь? Он не мог 1 метр проползти вперед? Being deployed, but now the flash is coming through. Glass is going to be the spearhead of this operation. They have Uber still on the other side now, spotted over there as well instantly. Убов обосрался, блядь. Экзакто выебали, это пиздец. Их еще выебали не просто кто-то, а V7. Считай, это их закаты враги, которые находятся под ними. Они еще фулл-сквадом живые. Тут еще челики на 8-м месте, которые еще живые. У них 52 поинта. Они еще какие-то поинты наберут. ДКшек тут убивает. Фалькона набирает поинты. Alive somehow, despite the position they were in before, because D+ started dealing with Ascent for them, they have actually been allowed inside this next circle. I think SSG just laid down and tried just waited it out until they had a little bit of a better opportunity to get involved in the fight, and now they're coming alive at the right time. Can they finish off DK? The res comes through, but the pressure's still on from SSG. Trying to take down their guardian angels, and so far it's looking to be successful. Django still alive on the other side, and yes, he has crates for days, but he does not have the circle. I like the fact that Space Station, while constantly... Так, V7 подсасывается под фальконов. Возможно, выебут фальконов. And that's going to open up a little bit of a room for your SSG here to maybe turn things around. Mika, though, with the last ДКшек закрывает, зоны у них нету. Ну, точнее, одного из ДК закроют. Фальконы еще стоят. Да, вот нокается ДК, который был через дорогу. Он ничего не мог сделать. Ебать, добили фальконы по итогу. У V7 уже 46 поинтов, 7 киллов. Чуть зоны нету, но они могут запушить фальконов. Хотя фальконы вроде неплохо так стоят. Хотя сзади к ним еще ССГ стоит. Но у ССГ еще ДК стоит, короче. Опасно. Да, ДК подставляется, нокается. ГЕшку убивает моментально. ССГ пушит ДКшек. Он отсюда не уйдет уже. Сейчас на вересе на Ясерсе запушит. Нет, ССГ не стали пушить. Нет, запушили. Хотя надо это делать пораньше. Ноки идут у фальконов. У V7 все хорошо. У Тилт еще есть. 2 нока у фальконов. Это плохо. V7 это понимает. Пушат фальконов. Походу все-таки V7 выиграли. Да, вообще нагло выходит на размен. Красава. Так, знает, что еще двое есть у фальконов. Понимает, что, скорее всего, будет резаться. Но у них утилок нету. Нок. Так, по итогу остались V7 против ССГ. Но ССГ угол хороший. Есть петух. Допустим, ССГ с двух сторон закрутили, они сейчас будут в две стороны. Да. Один ног есть, все. Второй примерно там же. Петуха чел смотрит.
Бля, пиздец под... Эх, чуть не подставился, пиздец. Гуймин не понимает сейчас. Ему флешка залетает. Петух работает. Эх, не подставляйся. Смысла в этом нету. Да, правильно делать. А на их месте могли быть экзальт. Хорош. Легчайшая для ССГ. And that was a tough one for sure. Absolutely insane finish on this one. Again, Vikendi, we had our doubts coming into it being brought into esports, but it continues to impress. I mean, that was a brutal endgame circle. Для экзальта все печально. Absolutely nothing there. And I mean, you gotta give credit to SSG for showing the patience to know, hey, Нижние команды подпали. Но они тоже, в принципе, неплохо сыграли. Но я запушу. Там, блядь, молодость нокнулся хуево прям. Как он так, блядь, нокнулся за зоной, блядь, это просто бред ебаный. Все, сейчас перекур, 5 минут, походу. Я подойду. We're back at the end of the Vikendi match. SSG takes the win, but they couldn't have done it without a big finish performance. Well done from Paige and Sharpshot getting together to win this thing in a 2v1. Let's take a look back at the highlights because it was quite the journey. Yeah, and I mean, it's Winter Wonderland. Paige is feeling at home here. He feels at home. He just feels, there's just a little bit of a sauna that's needed. But yeah, this is a super interesting game. The pressure that Space Station Gaming was under from Ascent, I was sure they were going to crumble under it, but they survived. They managed to get 3 guys up, and they third-parted that last fight and managed to win the whole thing. That was just a crazy win overall. And I gotta say, I love the terrain in this area. It accommodates so many teams, and you can actually play from ridge to ridge, and in general, just really nice ending here. And the Falcons, I mean, the Falcons got deep, but they did the right thing. They played a bear extermination. You saw them throughout this match, eliminating any bears that spawn in the area. Because it's a tough, it's kind of a rural location. There is a lot of extra threats, and we'll leave it at that. Now, this is the part of the game where SSG, I think we thought, man, they're in shambles. What are they going to do right now? But they managed to keep grinding. They stayed low and slow, and they got into the end game where we start to see, honestly, it was the chaos here that opened the door for them to come in and make some plays. It was. There's so many third parties, fourth parties going on here, and Paige, of course, managing to finish the job in high fashion. And the way that the angle that they had and that he survived to get behind the shack there, that was just exactly perfect. Here, Pixel, and this is the most excited you'll see a Finnish guy ever. Like, he's loving life. He can't be much better. Right, that's the rough equivalent to Roth's penguin dance when they win. A cracking of a small smile. But they played incredibly well. Welcome back to the desk. My name is Toppies. I'm joined by Avenger here to break down the action. SSG needed to do something. Yesterday, the first 3 games were kind of the last 3 is where they sort of stepped up. Maybe they're doing it again. Yeah, I love it. And another team here that's going to be able to win 2 out of our 12 games. Impressive here. That's going to solidify themselves quite nicely in the top 8. And yeah, 2 more games to go. It's going to be Wrangle. It's going to be the steady match. I have high expectations from some of these teams here, but feels like it's going to be a rough one. V7 Funpin, though, a team in our bottom 8 top E's that's able to step up now, 11 kills and a 2nd place. And Falcon's going to be able to sort of lock themselves up into that top 8 just a little bit more. And remember, this is the map you wanted to do it. Wrangle is a wonderful map, and we all know it very well. But that is a map that can sometimes be deeply unforgiving if you get a bad circle. So getting ahead now is important, and that's what the SSG boys did. Let's take a look at the winner chicken dinner team stats. Yeah, and of course, here's Pace. He finished the job, and he's ecstatic. Look at that picture. He is, I couldn't see a guy that's happier than him. That's classic Finnish style here. Oh, I love it. Love playing with this guy, and in general, you know, this guy,
being able to close the job off, this confident boost that's gonna give this man, remember, he was on second place team when New Happy won the whole thing with Heroic, of course, so he has experience. And yeah, man of the match here is going to be a good patting on the back for him. And I think that was that experience we saw at the end game. Let's take a look at the match leaderboard, because it was. He was patient. He stayed behind the shack. You know that they were communicating well. It was gorgeous. Veronica 7, Funpin comes out with 17 points because they did manage to get 11 freaking kills on that game, because they were up in the chaos. They were up in that mountain a lot of that time, taking fight after fight. SSG had to hide for a while to sort of get it equalized. Then we saw D plus Kia also with some big moves. Let's look at the overall leaderboard. Pero, you know, whatever, you guys advance. We're going to leave you alone. Genius happy at 77. D plus Kia is going to be, I think, pretty safe at 75. Top 3 safe. Gen G seems like they're doing pretty well. Falcons and SSG, that was a huge climb. But it's not over just yet. 2 games left to play. Veronica 7, PLM, Howl, Exalt, maybe chase. even E36. You think still in this chase? 9 points for V7. Yeah. 11 for Purple, and then it starts to get a little bit of rocky because, like, you need to have huge games. Right. We know now that our top 8 teams, they're going to be like, all right, we need to get our guaranteed points here. So I feel like they're going to be able to put up their, you know, 3, 4, 5, 6 points per game. And they, like, that's their sole focus, right? Get those flushes. Don't make any kind of flashy plays. Just make sure you get those steady points, and you're going to be able to solidify yourself. And also, with a 9-point gap down to 9, it just feels pretty certain. Like, you're going to have to put up 9 points plus whatever these guys are getting per game, right? So you need to have a big game. They need to basically win a game. Purple Mood, Howl, and of course, Presume. Point being, you have to beat the vacuum, and you got to expect those teams on the bottom to sort of play super careful, play super. I mean, that's what we saw from SSG. They recovered. They lost Roth. They lost 2 on we thought they were out. They laid down. They waited for the points. They were looking for placement, I think, initially, and then turned it into something more. So with only 2 games left to play in the grassy patches of Erangel, it is still open for the race to the top 8. The bottom 8 get tickets to go home. Who's it going to be? We'll find out after this. Unleash my shopping spree. Duty-free from big brands. At all King Power stores. And King Power online. It's possible. Enjoy great selections, promotions, and privileges. The power of possibilities. King Power. Hanuman's forces have set up their barrier. They are waiting for sunrise before they release their guard. With my magic, the night will turn. Enemies beware. Mayara is coming for you.ยืนหนึ่งมันไม่ง่ายแต่ไม่ยากที่จะทำแค่ตั้งใจและสนุกกับมันเท่าแก่น้อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับ 1ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย Here's the weather update for the Rondo area. From the Rondo region, if you've been yearning for the sun after yesterday, please check your flight schedules to ensure your travel plans. Why did you come to Rondo? Stand your ground. It's only a perfect victory when the whole team lives. I know where he's going.
We have one important rule in our team: stay for alive on the edge, and you have a really good game. Yeah, food, eat. Spicy? Yes, it is spicy. It is? Yes. Good, but it's spicy. On a LAN tournament, just gently punch him and tell him, nah. Online, we don't have disagreements. We are a good team. ก็ฝากติดตามพวกเราภูมิสปอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ฝากดูดักแมนด้วยนะครับว่าเขาจะเก่งขนาดไหน Just 2 Erangles stand between us and elimination of half this lobby. Welcome back to PGC 2023. The losers bracket are about to be rounded out. I'm Toby, joined by Porosaurus. Hey. And Poro, oh my lord, are we in for an interesting one here. SSG on screen, out with a win in the last weekend. And it was obviously a very important win for them, but you know, we saw that leaderboard as close as it's been all day. There's a little bit of separation now between 8th and 9th here. 4 a.m. currently sitting at 62 points in 8th place. Yep. Veronica 7 in 9th with 53. So about a 9 to 10 point differential there. But look, Veronica 7, Purple Mood, Howl, Exalt, E36, all still well within reach of catching 4 a.m. They cannot afford to go down without any points. I don't like to count teams out until the very end, but if you're in the bottom 3 right now, miracles need to strike twice in order for you to make your way on through. And I'm hoping for it. I love to see these wild things happen, but in the end, it's going to be up to the players to make those things happen. And well, we might as well kick off Erangel now and see if they're able to do that. Yes, indeed. And we are, spoilers, Toby, we've got a plane that is just hugging this southern coast. And there you go. You can see the spoil now. We haven't actually, come to think of it, had a whole lot of military action, and I wouldn't be... one game all yeah, exactly. So I wouldn't be too mad to see that be a case again. We've had a lot of western circles, a couple of northern ones too, but south and east has been pretty quiet when it comes to these Erangel games. Very chill, very relaxing. Now, the question that I have is, you know, obviously we're in game 11 of 12. I expect this one to probably play out about as normally as an Erangel would. Once we get into 12 of 12, though, that is where you start worrying a little bit.
especially for our teams on the cut line. You sure do, and that's the thing, right? Because I'm not too worried about bottom teams just strolling and getting the last game over with. There's a lot of prize money still to be had by climbing that leaderboard. The difference between 16th and 9th is $7,000. I mean, that's I know in the grand scheme of the total prize pool, it might not seem like a lot, but that's a lot of extra money to be able to bring home between the four of you. Absolutely. Well, we still have a few seconds left before we see where the circle is going to go, and it looks like all of our teams are playing nicely, at least for now. Petrichor Road and Veronica 7, close together up there near Razak, but that's no different than they have typically been so far. And okay, no Millie Island for us. We're going up towards Yaz. Yeah, a little bit of varied terrain, unless, of course, if we just quadruple hard shift towards the northwest. So we'll see if 4 AM, a team right now in, I would say, pretty desperate need of a good game going. The team on the cusp in 8th. If they can get something going. Exactly, just got на мосту. the first circle. You see a little trailer in the little mini trailer over there for Rondo. Just a reminder that that is going to be coming out on December 6th. So something to look forward to once the tournament is through. 16 hours after I land, I get to play Rondo. This is going to be woohoo! We're not going to talk about how close it is to when I land. I don't even know if I'll be home by then. Интересная зона. It's a very long flight. Но это точно не левая ветвь, в сторону северная. Может, в сторону Сталбер ебануть, либо вниз. Молочка, в 7-х, там, не знаю, где-нибудь. У вулкана. Do that intentionally. All right, it is a. Это может даже общаги ебануть пирожком. Может и меньше тоже уйти. Правило. Бля. Lorena just gets roasted by the M16. And again, I mean, Shenji Shenlong, of course, there's a reason they're in the losers bracket. They didn't put together a perfect group stage, but even then, I feel like I saw moments in that group stage where they looked like they had figured things out. They looked like the communication between one another was Я good. тупо прочитал, трахнул. Взял берил. Очень хорошо. 34 фул активно лутается. По-любому они надеются найти шарик. Loss right there. A reminder once again, PMA playing with only 3 today. So that is why you see them missing a player. And also a reminder that this is the game. The first team that gets wiped in this match. Once that happens, we'll be showing a code for some more G coins. So make sure you're paying attention closely. Make sure you have your client booted up and make sure you are ready to type in that code. Exalted только выезжает. Gotta be very fast. Very fast, as a matter of fact. Speedy. By the time Power is done reading it out, it might just be too late. It might be. You never know. Well, Petrichor Road getting a little bit close here to Veronica 7 in rotation. Пирожки хотят убить в 7-х. Чекает. Terribly serious, it doesn't seem, as Veronica 7 will just take the compound and Нет, не получилось. We get to see a little bit of highlight reel from Veronica 7. Again, Veronica 7 showing us that they are definitely capable of taking fights when need be, but also I feel like even with this highlight reel showing us that sometimes the kills they do come by a little more chaotically than what they would probably prefer. In the meantime now though, Pio, well, he already wounded the team and now he's going to find one more blow to get the third almost initially. Will find him in the end. And now it's just Boliang left alive. Sean Yang from down the hillside finds him. And Genji annihilates Shenyi Shenlong. Remember Pio? Пио просто угорает от сикслов. 800 G coin for your troubles. 174. Calm down, Pio. Calm down. Calm down. YSASLS475W9M. See, I'm trying to read the code, and you're yelling at the people. They want to hear the code, Toby. Okay. Sorry. You're welcome. Yeah. I'll just be quiet now. I've just earned myself another bear joke. I feel like that was the bear joke, so now PGC preloaded, buddy. I'm ready to go. I watched Exalt еще до сих пор более-менее сидят.
47 поинтов у них. А до 8-го места буквально сколько поинтов? 15 поинтов. Они могут эту игру очень хорошо сыграть, следующей выиграть и закрепиться в топ-8. Ну а с их игрой очень сильно сомневаюсь. ПМАшки что-то просто АФК лежат, будут закрывать зону. Они же просто рофлят, блядь. 13 поинтов. Это пиздец. Taking casualties here, but at the same time, you can't really fault them if they don't read this because there is quite literally nothing to read. There really isn't. Here we get to see a little bit of replay of PO's heroics. The first kill come through, the second one, look at this, just nasty sprays with those barrels, peeking around the tree. Songjang in a perfect position to help his teammate as well as Sixel just gets dispatched. Completely and utterly torn apart. As Ascent now doing what Пи уже закрепился, Пи проходит. ПЛМ нокается. Походу умирает. Вы файт, сука, покажите, а не тех, кто просто едет. Looks like Purple Mood lost Duckmans as he got a little bit too close to DK plus Kia's D plus Kia's. DK plus Kia. There's a lot of cars in that name. Yeah, there's a lot of cars in that thing. Unfortunately, Duckmans couldn't see any of them, and he just tried to pull right on. Для ПЛМов тоже решающая игра. Одного потеряли. Хуёво. А БКшники уже все зафармили нормальные. GNG даже не торопится еще ехать. 36-й закрывает GNG. А 36 закрывает ПЛМ, блин. ПМА. Экзальты очень хорошо сидят. Экзальты сидят на верхней топовой точке. Well, if you're a Gen G fan, the positive thing I could say is that this is probably the most comfortable I've seen Gen G play in forever. I mean, they look like they are in their element. They are pushing into fights. They're being aggressive. They're playing their game. They're not just responding to what's happening around them. It's been a lot of fun to watch, at least through these losers brackets. Тоже под верхней зоной играет. У них 39 поинтов. То, что они войдут в топ-8, это очень сложно, наверное, будет. Это именно 2 раза прям вообще ебануть жестко. Игру жизни показать. 36 тоже, к сожалению, вылетает, походу. 46 поинтов. Экзальта то же самое. Сейчас много зоны зарешает. Убах умирает. Exalt, no shots coming through just yet, and I doubt we'll see it because the rest of the boys for Falcons still making their way over from shooting range. I was just going to say, Emmy was scouting far. I mean, I was going to say, Emmy was scouting far. He didn't realize Uber was right down below. Эмми объебался. Он мог Убаха убить. Why is he not shooting at him? He's caught him right in the open, but never realized that he had a player right down below him. Always be careful about how long you scope in. Make sure you look at what's верхняя. close to you first as we see where the next zone will Нет. take us. All right, let's get a little Для пирожек вы 7-е. Экзальтом хуево максимально. Опять они стали за зоны. Еще плюс в такой решающей игре. И вот это пиздец зарешает. Сейчас вот куда им ехать, хуево знает. Sending it, you see the mini map already. As you said, it's been occupied by 4 a.m. The shots come. Время стали очень даже хорошо. Ебать.
Бля, ПЛМ. Пиздец. Ебать им хуево. Бля, еще их пирожком ныряет. Пиздец. Ебать. Пирожки вообще фул козырно сидят. Экзат, ты что будешь делать? Они будут с края играть. Why go to the second one? I don't know. It's just that over rotation. We've seen it happen so much, Toby. And a lot of very good teams have been guilty of it here so far in this tournament. This time it's going to be purple mood. Oh, блядь, ты что, угораешь что ли? Ебаный рот. Пиздец. Охуеть. Просто угорает от них, блядь. Сикслы, по-моему, умирает. Как же этим ПМшкам хуево просто, блядь. Да, не знаю. Стыдоба просто. 36-е, не торопясь, заходят в зону. Правильное решение. Все-таки их игра от центра не работает. Надо в любом случае файтиться. Фальконы спокойно едут. Заняли хорошие позиции. Им никто не мешает. They might just be better off actually qualifying through from losers bracket into last chance than falling short in winners. That is going to be a heck of a debate for everybody on Reddit and in the chat. Вот интересно только у экзальтов. Экзальты до сих пор стоят, блядь. Просто жду прока. Им желательно за 10 секунд, наверное, поехать уже в сторону центра. В общаге, да, въебываться. Вариантов нету. Надо просто крашить ясную поляну. И надеяться на то, что когда будут они крашить, что это будет ихняя зона. Ихняя, блядь. Их зона. Нету слова ихняя. Да? Ебать, повезло. My track record is getting pretty good at this point. It is, and it's annoying. And the lake, it's got to pull away from the lake too, right? Yeah, I mean, it's going to swing south. It's going to swing south. Southeast. Yaz is going to be a big part of that. Okay, well, cool. EXO already. По итогу ГЕшка очень хорошо сидят. Take a few shots at 4 a.m. as they make their way into the southwestern corner of Yaz. It's a place where we see people play from quite a bit. Just make sure. Пирожки. Кстати, зря 4M отдали эту позицию. Это будет фулл низ. Смотрите, зона закончится, знаете где? Между Перу и В7. А тут и закончится. Я вам говорю. Вот между Перу, В7 и ГЕ. Вот куда ДКшки крашат, вот тут вот. В общем, между ними. На поле. D plus Kia, they decided that they want to have this compound. Glories and the rest of the boys holding fast for the time being. The smokes get laid down, but they don't bloom in time. Americano just crashing the door down as DK plus, where DK wants to take their spot away. Просто это ебейший файт идет. ГЕшка против ДКшек. Что для ГЕшки, что для ДК, им похуй, типа. Они в любом случае проходят. Вот для В7 это просто решающий момент. Они сидят в такой позиции, что они фармят и должны выиграть. A conclusion as quickly as possible for both of these teams. Menuda not going to get revived here
Фальконы в 7 подсасывают в спину. Ну ничего им делать, они просто походу здесь засели и все. Будут сидеть плотно и вот так вот. Будут надеяться, что зона на них уйдет. А прикиньте, это верхняя зона на экзальтов, бля. Это будет кошмар. Fortunately for him, while he was mid-vault, actually fell back into the building. He was in the middle, I think, of vaulting out of the building, but fortunately for him, Xiaopian knocked him before he was halfway through that animation. 36 сейчас наступят на Ховлов. Down to just 3 is there's speaking of uncomfortable neighbors, Hal and E36 right next to each other. The second the circle arrives, Hal tries to peek up over the top. Ебать, я же говорю нахуй, читаемый, блядь, ебаный рот. На нахуй, 36 хорош, блядь. Четвертая фаза, блядь. Скофилд там смотрит. 36 умирают. Они все-таки не запушат, да? По итогу Ховла красава. 1 на 1. 1 в 2. Не успел он аптеку ебануть. Все, минус 34. Ховла молодцы. ДКшка против ГДшек. Артикс кого-то нокает. ССГ доедает, кстати. 1 поинт есть. Americano holding a flashbang off in the distance there is Genius still slowly making their way through. Yuta just going to hold the angle. Zenith, flashbang ready. We'll try to push through. He doesn't have support though. He's got to be careful about this. The Kia boys will have to just push back to avoid the double blue. Zenith aggressively pushing forward, gets one, but will go down to the blue grenade. And now the flashbangs come through. Americano gets him low, but doesn't get the knock. Has some nade to work with, still ups, not to go for it. Here comes the push on through. Americano finds the first, doesn't get more. The second one, those come Американо не вывозит. not in time. And now neither, fortunately, I guess you can say for Genius, is V7. Genji могут просто крашнуть в ГЕшек. Но они решили с фальконами драться, да. Фальконы, кстати, объебываются. Они стоят слишком каким-то ебейшим сплитом. И придется отдать позицию для пива. Это охуенно просто. Ну, Genji в Ленче проходит. Экзальты, кстати, подсосались. Нихуя. Артикс где? Нырнул. Нихуя. А Genji-то не в курсе, блядь, прикиньте. Эхо с ССГ дерется. По итогу для экзальтов это очень хороший шанс убить Genji, зайти в зону. Молодец хорош, нокает одного. Желаем экзальтам удачи. Им надо что-то делать. Через 20 секунд зона пойдет. У Эхо проблемы. Но Эхо тут умирает. Молодость хорош, даёт. 49.
Sage fell earlier, a heavy-hitting player that you would want to have in your arsenal for an up-close fight. Crazy though stood upstairs with a FAMAS in hand, spots one in the open, that's Roth. Fortunately for him, has a little bit of cover to work with. Crazy has 4 nades, not opting to go with any of them now. Lops on over, but will Roth get the first hit off in time? Yes, he will. Ну нахуй. Пиксель кнокает 4AM, он умирает из-за зоны. ССГ хороши. Закрепились по поинтам. Так, тут эйсы заехали. Бля, все, экзальтов хоронят. Шанс. Exalt needed more space. Now they can't find it. They're committed to making a play here, driving through the blue zone, through the smoke, trying to go full speed forward, up towards Gen G. They go for Gen G is shooting at Sent. Now they get out of the vehicle. What can they do from here? They still have 3 alive. Somehow they're out of the car, but 2 fall. Now it's just Uba left alive. Uba is gonna go down as well. Exalt, no good position, no good options for them really there, and they just had to send it to the wide Все, конечно, для экзальтов. 8-е место им не догнать никак. Минус экзальты. 4AM очень хорошо заехали. Их тут не выбить. Fortunately for 4AM, Petrichor Road's doing them a little bit of a favor here by taking shots at SSG. They're going to get the knock on the ССГ нокается, но пирожки их закрывает. Они не перебегут никак, это невозможно. Gen против эйсов. Эйсы в итоге выходят победителями. Хорошо. Фалькон на 7-м месте. Им главное сейчас не обосраться, да, и все. 68 поинтов у них. Да, дефолтная зона. Пирожки играет на поле спокойно. Ховл тоже играет на поле. Нет, они будут крашить 4AM. С их игрой, мне кажется, они будут крашить туда. Yes, they're going to be alive for a little while longer, but right now, should they fall, that's a 2-point game. They have, the thing is, yes, the compound is great, but it's very limited what you can really engage on from there. В смысле, нет им тут морозиться. Фальконы могут и под 27-х заехать, могут и слева, но слева слишком плотно. И с ЛГшки. Брайкса нокает, да есть не сможет. Мне кажется, Фальконы должны играть справа. Ховланд давно нокает. Да, Фалькон играет справа. Капитан подсосался уже. Пирожки решаются. Пирожки решаются убить. Ховлов. А нахуй. Все, минус Ховл. Ming will find Matt with the nade and with the smokes fading. Don't imagine them being able to get the rest up, at least not for now. New smokes are being deployed, though, and no, not gonna happen. I think that was knock number 3 on Matt as Molly's came in as well. And Schofield got left behind as well to bleed out with the blue approaching. Ruin gets knocked very low. Ming down to 50 HP himself. Chewy as well. They'll have to retreat just long enough to get a little bit of a heal off as Schofield will get taken away by Heaven, so that's another point picked up by V7. I mean, this situation couldn't be any worse for V7 and how with 1 game left to play, all the teams in the lobby still are teams that are ahead of them. If they don't collect points here, that gap... Да, Фальконы под 27-ми. Если крашат 27-х. Ховлы очень даже хорошо огрызаются. Хорош. Ховлы молодцы. Вырывают просто победу. Конечно, они 4AM не догонят, но, по крайней мере, не так сильно отстанут. И в следующем ранге они могут еще что-то сделать, вытащить игру. Эйсы закрепились, ССГ надо еще чуть-чуть поднажать.
7 kills for Ascend. We're in a situation now Хотя они тоже, наверное, скорее всего, прошли. they've cleared their side circle, though, and luckily for them, shifts away. Нет. They have to move again. Captain has gone out to the Кто нашла shack, and full Falcons cam? are playing this one on the southern Полная side. не So в they have to be зоне. very much aware, which you can see they are Emmy instantly looking towards the east. They know how the Играть next ones негде. to have to make a play, and Draft is looking that way too. They are the team on the hunt. They are the team that you have to deal with. V7 is not going to push you. They're too comfortable inside that compound. Oh yeah, Hal is definitely the danger for the time being. 4 a.m. slowly crawling their way into the zone. HSM already there. And now Bobo and Zepion going to join him. Genius still have to leave their compound. 4 a.m. knows it. They're waiting to see if they can strike at the appropriate Но в этой зоне умирают ГЕшки и Ховлы без шансов. Genius in a lot of trouble. ГЕшки не смогут запушить. Seeing Falcons pick up Howl players, there's a very good chance that they're currently on their way in 4 a.m.'s direction. So loving the fact that they're really just proning down, waiting this one out. They know that there's a little Хотя Ховлы могут чуть-чуть вперед проехать, но, блядь, мне кажется, их закидает. Там еще капитан хороший угол держит под них. Да, они, походу, чуть вперед проедут под ЛГшку. Возле дороги встанут. Температура поднялась, походу. Это прям ломает. Ну все, Ховлы взрываются, походу. Да, красиво все делает. Красава. Ну, а просто Град Хае. Живет, живет. Руер, живи, блядь. Хуево. Очень хуево. Ну а молодцы, в любом случае. Попытались что-то придумать. ГЕшки тут умирают без шансов. And they will find another knock here. Yep, well aware that Veronica 7 is still in this match too, so cannot give up here at all. 400 damage done from Bobo, but needs to do even more as Mika helps out a little bit. Utah taken down, there's just one more left alive on the side of Genius. К сожалению, их закрывает. Хорошая Хае. Да. Ебать. Ну все, он подумал, кстати, что он закрыл. А он-то не закрыл, он просто добил. Killikai's inside the circle, he's waiting this one out again. Circle just centering right down on top of Veronica 7. Wouldn't have it any other way. And they have weathered the storm. ПРМ играет где Ховла. Кстати, точку в V7. Бля, Эйс тут немножко не успел. Кстати, у Куликая, у него вообще имбовая зона. Give them any easy peaks here or anything. So 2 kills. Фальконы молодцы. For Ascend, and he'll finish off Zest. And that'll be another one as HSM gets a knock on the Brax. Exactly. But not going to be able to get the flush. But that should open up a door for 4. ПРМ забежал в зону, хорош. Очень хорошо. Ебать. Класс, фаза сейчас будет. Ебать. Минус Эйса. ПРМ. Яйца вытащили. As Killiakai was going for the res on the Brex, that'll go into the bag for HSM, and Killiakai most likely will. Сайга в дело пошла. Зепиян угол держит. Да, тут слишком много. Стратосферу улетели. Единственный шанс выбить 4M это V7 и Ховла. Все. Остальные просто никак. Это невозможно. Just short of a win against Space Station Gaming this time around. Sure, the circles have been with them, but there's still an end-game close quarter fight to be had for a win. I tell you, man, Ascend has been absolutely blazing. 10 секунд. Последняя фаза. Now with double-digit kills, and they have looked fantastic. Complete turnaround from. V7 и 4M Gaming очень хорошо сидит. Veronica 7, if they win this game and come up into the 70 points, look at this. Ставлю на 4M.
a couple of points apart, and all these teams are going to be fighting for the last spot now, though. Слишком комфортно сидят в форе. Им никто тут не мешает. А Фальконы будут драться с В7. Эйси просто дотекают. В7, конечно, было бы прикольно забраться на крышу, но тут Муса мешает. Муса решает умереть после за зоны. Без шансов. That'll be our top 3 now, a 3v3v3, Toby. And the teams 9th, 7th, and 6th, this could not be any closer. Да. Veronica 7 stands to gain so much. Бля, по итогу в В7 все хорошо, а Фальконы закрутили под форой. Кстати, заметьте, у Фалькона находится вообще посередине. К ним один молик и уже все. Гранаты зоны слишком рано. This is going to be oh so exciting. 3v3v3 trios galore as now smokes are starting to be deployed. Teams are starting to maneuver their way out into the open. Болеем за В7, так как они на 9. Им нужна победа. Finding some angles. Хорош. Heaven will trade him down. He's going to get the knock on a Guman. Heaven will get the knock and the flush on the Capitan. So that's at least another point in the pocket of Veronica 7 as they have time to stop down and revive their fallen teammate. 4 a.m. still spreading out on this northern side, trying to find angles onto Falcons. Keep jammer packs in mind as well. They'll be able to tank a couple of hits. They'll be able to allow for players to wrap around in the blue, even if it's on. Then shots now coming through. Yeah, for finds one. Emmy down. Falcons down to just one player, and I don't think there's any way for him to get out alive. But 4am holding strong despite that those Xiaopian falls. 4am один нокается, второй нокается. Что, блядь? Ебать! Пиздец. В7 эта победа была просто как кислород нужен. Ебать. Просто пиздец нахуй. Сейчас у них ласт игра просто, блядь. Ебать. Охуеть просто. По итогу В7 приблизились к 4am, очень близко. Очень близко они подошли. All right, well, let's throw it over to our analyst desk to set us up for our final game of the day. Нихуя. Так, все, последняя игра будет наконец-то. Давай спать пойду. Панпин. А, бля, Аржак потом. Заеба. Аржака мы игнорируем. А? Монитор. Характера. We said it was gonna get crazy, and we kept our promise. Veronica 7 Fun Pin comes out with the win. How many were still up? How many kills did they have? I don't know. I don't even know who got second place because the end of that match was wild. Let's take a look back at the highlights. Да, Баня. Экзальтер, короче, невозможно. Это нереально. Да прикинь, как надо им сыграть. Это просто невозможно. You know, in a case where 4am actually managed to get in to Yasnaya, take the corner, and actually survive 3 guys, get that out, and get that many points. Аржак в молодости, It was not like a hard fought for points that they managed to get. Пацаны, молодые аржаки без спорта. Get a few kills here and there, but I wanted to see more aggression for them, to be honest. I wanted to see a little bit more control in the compound. They let Falcons get a little bit too close for comfort, in my personal opinion. Yeah, I think the Falcons being there underneath that sort of gorge and giving them a small house after they moved to the stack did let them get a little too close. And I think it may have it didn't cost them at the end of the day, right? They still got the win, but it got a little tight there. It got a little squeaky at the end. All right, here we go. He's not playing anymore. Нет, если сейчас Экзальты войдут в топ-8, я буду их фанатом просто. Я буду считать, что они фейс 2, блядь.
That's big news for the Falcons. Like those 7 киллов у V7. Плюс первое место. Well, that was very confusing. Well, I love that. And you know what, we're gonna Они, конечно, будут сейчас на 9-м месте, но они к 4AM очень близко стали. Сейчас будет решаться, короче, V7 либо 4AM. Для остальных похуй, типа. Остальные не смогут обогнать. Сейчас можно еще за ховлами посмотреть. Ховлы тоже могут что-то сделать, грязь какую-нибудь. Остальные все, остальные без шансов. Эйси 10 киллов, пирожки 8, 4AM 6. Тем более они и по киллам проиграли, и по поинтам. Отрыв там, наверное, 5 поинтов у 4AM. По общей таблице. Сейчас узнаем. Falcons did not have that many points. Even though they got a lot of high placement, they did not get that many kills. It's going to be Heaven, but 6 of those 7 kills. That's probably going to be our man of the match, though, with 520 damage. Heaven running around with a V7-shaped backpack right now as he absolutely went crazy. But I should say that gently because Tosi, on the other hand, 1 kill, 755 damage. Tosi is working really well. Да, надеюсь, к завтрашнему дню уже это температура хотя бы пройдет. Что-то, блядь, вообще хуево сейчас. Максимально. Последняя игра, нахуй. Так, да, вот 17 поинтов, 4AM 11 только. Эйси 14. Экзальта 2 только поинта. Очень плохо. Those 7 points here, is it going to be enough? The question is. They did a lot of damage. They didn't get to close any of those deals. All right, here's where we stand right now. Ignore the top of the board. Ace, DK, I think though they're 79, 77, they'll be fine. We're going to drop. А, ебать, чё, блядь, ССГ ворвались? ССГ на 8-м месте, ебать. В70, да. Отрыв от 8-го места 1 поинт. Ховлы не выиграют никак. Тут единственное, что либо V7 лучше играть, чем ССГ, либо Ховлы показывают игру бога, блядь. И, короче, 4 команды сейчас будет драться. Даже 5, наверное. Фалькона тоже. Но Фальконов не догонят. 4 команды. Это 4AM, ССГ, V7 и Ховлы. Эйси радостные. Все, последняя игра пошла. PGC 2023. Game start. Map Erangel. Losers break it. Match 1 to 12. Английский МХ, да? Чай, друганик. Вангую, сосновка будет зона. Обычно решающие игры, самые последние, это бывает обычно сосновка. Falling out of this, but right now, as you said, all eyes on Veronica 7. Genius. They're in the nearby facility. They are in the neighborhood. Or vicinity, I should say. They're around Petrico. I mean, какого хуя в Ешке? Не, к V7 падает ГЕ. Хуй лопана, блядь. Как будто, блядь, ГЕшкам заказали V7, ебать. He has a pistol. He's going for him. Sir T, what are you doing, my dude? He really is going for this thing. Ебать, фул верхняя зона. That is probably the best fence break I've ever seen. The luckiest fence break for Glass. Is he going to continue this? He sees the car. He's still going. 5 bullets.
He's going to continue the run, but where does Glass set up shop? Does he have anyone nearby? No. He has to somehow try to make it back to Rostock in order to find any teammates of his own. Surti is on the hunt, and now I think he's realized, you know what, we had our fun. We scared him off. He's headed towards the east for now, but Veronica 7 likes to play it dangerous. Man, oh man, that fence saving Veronica 7 essentially. А так странно, да? Как будто гаешкам сказали, типа, идите убейте вы седьмых. Друзья 4M, либо ССГ. Интересно. Какую-то хуйню сейчас пытался сделать, чел. Какую-то руину, блядь. Crazy things start to happen. The further top up the leaderboard, I feel like everyone outside of GE and Petrico, I mean, 79, while it's unlikely that all the way down through 9th, they all get 9 or more points in this game. Again, the Stars would have to align and go massively against the Cent. One thing is still for sure, any team from 3rd down... Сейчас будет прикол, если Экзальты начнут жестко ебашить, но им чуть-чуть не хватит. Поинтов 5, там 4. А они начнут ебашить тупо из-за того, что это уже ласт игра, им нечего терять, и надо уже что-то делать. Well, this is the closest that needs to be worried. 1 point lead for SSG. They hold on to the cut line. They are making their way into South Severny. Либо Экзальты выигрывают и... 20 поинтов, блядь. Это пиздец, я не знаю. 21-22. Это надо, им надо топ-1 и кило 13-15. 10 points of 10 placement points on a win and a couple of kills to boot could get them right up there, but so far the playstyles that we've seen from Howl just haven't screamed we're going to win the last game. But then again, if there's a time for Howl to bring that around, final games of brackets do tend to bring us magic. They do indeed. Petrichor Road, they've been magical for the last 2 days. 101 points that they've collected in the last 2 days worth of games. And they are looking to add to that total here today, or here in this final game. I can't imagine that they are thinking anything less than we want to come out of this with a win. Oh yeah. We'll see what they decide to do. Petrichor is a team that's become pretty much famous for just making enemies of themselves. Here we're seeing the final fight. I really need to know exactly how it ended. Slow-mo, man. Tosi out, finds one. You have Heaven still inside the building. I think it's Heaven who survives. Just look at this. DraftKings finds the double, and yes, with 1 HP! He had 1 HP! Oh my god. Goodness gracious. That is a difference of 6 points going your way along the knocks that you found, that they were able to claim off of that. At 1 HP, he was fully boosted too. A single tick of a boost could be, in the end of things, what qualifies them through to the next bracket of this tournament. It does not get closer than that, man. Well, we still got 1 game left to play here as Veronica 7 pulls up. And they've got SSG just off to their north at the intersection. Ming stopping down just to heal up a little bit. I don't think this is where Pero is going to be wanting to play from, but we will see. You never know. Oh, Bully. Oh, Sixel once again, man. They're just out here doing weird things. On the Vikendi game, it was... I don't even know at this point. Shenyi Shenlong just like to do their solo things, and I think at this point they're reaching a point where, you know what? Let's just ruin other people's lives. The good thing, I suppose, in this case is that the lives they're about to ruin won't really be massively impacted by it, considering the fact that GE are pretty safe in the 2nd place right now. And all props in the world to GE, man. I don't think you could have asked anybody going into this losers bracket that would have thought that Genius Esports would have been in 2nd place in this lobby. There you go. Mel will get spotted out by Clories right after he gets the knock on a Sir T. So, interesting fight, we'll say, but in terms of the overall leaderboard, not too terribly important. No, 2 teams that we don't mind losing early on here. I mean, of course, it's not fun if you're a fan of them, but as you said, in terms of the grand scheme of things, won't have a massive impact. Of course, it is points that other teams who desperately need points right now are not going to be able to claim, but this fight right here seems to be more of unnecessary ones and multiple reasons. And once again, Sixel coming out on the trailing end of it here is Bolyang will find a knock. He's the last one up. He finds a man on the
tree, but now he's getting shot in the back, and that's actually going to be E36 that has an angle onto this. Sylphia taking the shots over there, and Bullying will be able to stop down just long enough to get the heal off, and now Yuta still having a dance as, oh, he tried to go for the throwable, but Bullying not wasting any time, gets him taken care of. So Sixel showing a little bit of signs of life here. I guess if we have to try and spin this into something positive, oftentimes the teams of whom the match matters most tend to be taken out by the teams who have nothing to lose and nothing to win. In this case, those teams are currently taking out each other, which means that there's a bigger chance that later down the line in this match, the teams who will see fighting one another are the ones that are fighting for qualification. So get rid of all these teams in the top, all the teams far down in the bottom, and then we'll leave it to the remaining few teams to fight this one through. And we'll see if Clories, it looks like Clories will be able to get Yuta back up, but E36, they would like a piece of this, and they would like to be able to take out Liang. They've got Sylphia inside the compound, and Starlord and Key are coming up to see if they can maybe find an angle onto Genius, but Genius, they do get their revive, they're just stepping away for the time. It should be added to the conversation while we're seeing this that coming into this match, Veronica 7 has more placement points than both SSG and 4AM, which means that since we all know that's the first tiebreaker, should they end up tied with either one of the other team, they will be the ones to qualify. Falcons, they're set at nothing but placement points too, so they're going to be all right as well. But outside of that, both SSG and 4AM in a tie would fall down a spot. Yeah, let's hope it doesn't come down to that. We like to see it won cleanly as possible. Sylphia will finish off Boliang, and that'll be it for От этого буквально ничего не поменялось. ПМА, как у них было 13 поинтов, так и осталось. Кстати, они за сегодня взяли 2 поинта. У ПЛМ был хороший шанс. Они обосрались в прошлой игре. EXO too deep in 2 vehicles, and it looks like Akita actually going to pull off of this, and now inside on the rock immediately gets dropped by Thunders. What a spray from the passenger side. Luki will be the one to finish him off, and that's a kill in the bag for PLM. And while we had the conversation of top 9, kind of added Howl as well. If there's a home field team, I would love to see put together a double-digit win and a fight for top 8. It would take a lot, man. You say that, but right now they're set an 8-kill win away from 8th. I know it's a long shot, I know it's hard to do, but again, Purple Mood, you have the fans here, you have the crowd. If you can put this together, that will be one for the memory books. Well, the impossible campaign has begun. They've got the first kill. Это все неинтересно нам. Надо посмотреть, как стоят экзальты. Где экзальты, блядь? А, вон они едут. Северный. Rip, last one there. I think they might just be sending it for the memes here as Duckmans will find Rip. That's going to be him going down. More kills picked up for Purple Mood. Last player alive for EXO is Akita. And he is trying to do the seat swap. Pulls a little bit too far away, though. We'll pull up on this ridge line to see Надо подняться. he can find an angle with that SLR. Вторая фаза. Alive still for Purple Mood. Trying to go for the... Nah, is he going to commit to the rest all the way down that hill? I don't think so. He's going to try and get an off angle. Try and really just deny the chance of qualification here for Purple Mood again. Got a couple of kills already. Looking to try and see if they can get Thunders up and alive as well. There's no other teams around here that could potentially third party. And now another fight happening. ДК против Перо. That's Petrichor and D+ here taking it head on. Перо умирает. Да. Была ФК разъебали. Хорошая игра от Пирошек. I think it is. 0-point game for D+. One of teams that couldn't really afford it, but also one of the teams that was a bit further ahead of everyone else. But again, I said it, there might just be a world where they're going to be the 9th place team by the end of this match. And Thunders will find EXO. So Минус эхо. try to take him out, the kills go the other way. Это очень хорошо для ПЛМов. Экзальты в центре. 4 already picked up as EXO will now exit the tournament. They finish
fairly well down the leaderboard, but you got to see some signs of brilliance from him. Ну, им надо 15 киллов делать экзальта. 15 киллов и топ-1 обязательно. Артикс кого-то нокает, но походу не доест. Просто нокнул и все. Заметьте, вторая фаза уже минус 2-3 команды. A team who would need to also put together a dream game in order to qualify, trying to take on the remaining players for GE. Они знают, что ГЕшек всего лишь двое. Prepped and ready to go. One falling right on top of Yuta. Oh, he very quickly gets down those stairs, and it's a good thing he did. That thing was well cooked as Yuta and Chloris working around the walls. Ну-ка, принципиальные киллы для Экзальта. Смогут ли они это сделать? Или они на очке? У Юты хорошая позиция. Он может просто в бочину кого-то забрать, убить. Perfectly to be another city ending here on Severny being that city. Mecha northern shift for sure. D plus key up just to add to it. Well, we've seen this one come through. Oh, Fake able to find him staying alive for that one. Chloris down, just one more left alive on the side of G, and that's Yuta. D plus Kia does have more placement points than Veronica 7, so should they get to 77, that's still them down. Yuta tries to take one, he will find Art, but he's gonna get shot in the back barrel. Ебать, ебать, ебать. He will go down eventually. Ой, блядь. Shots from Glass, V7. Пизда нахуй, ебаный Экзальта нахуй. Ну нахуй. From the east side, if they realize that the north side compound is free, that would be amazing for them to be able to claim. Matt now crawling into that position too, or sneaking, I should say, from that eastern side as Фейт угорает. needing a hero run to make any sort of chance of this. Бля, как же мы бездарно играем, блядь. Охуенно просто. You have space to play in the middle, but even for them, I mean, if points given away to other teams, who are they going to give them to? It looks like they're avoiding lines of sight for the most part. 36-е едут в центр, но от этого толку нет. У них 48 только поинтов. Nice little pickup for them. And once again, you got to bring it. Keep in mind, Purple Mood. It could be a miracle run, maybe. Они не пройдут. They have the quiet side of the Так, ротация от В7. Они на 8-м месте, кстати. Блять, они едут к 4AM возле них. Если они выбьют, это пизда. На нахуй. Нет, повезло. Портануло. На нахуй. Капитан нокает Гуймина. Нужно со смоками подняться, плюс еще отъехать куда-нибудь. Решающая игра. All eyes pointing over in that direction, and now you have PMA also creeping down there, so the door kind of shutting for V7 here. It's all about staying alive right Ебать now. них. 4AM trying to wrap on in. Howl Просто решается судьба. 4AM. Охуенно. Походу умирает. Да. 4AM страдает. Минус 4AM. Для В7 еще хотя бы 2 поинта взять. 2 поинта для В7. ПМА делает грязь максимально. На нахуй. Это просто охуенный шанс для В7. Экзальты обосрались. Дефолт. And that will be them down and out once again. Genji working their way in from the western side. SSG starting to... Бля, В7 надо 2 поинта. 2 поинта просто. Выставить 2 поинта. ССГшкам надо тоже 2 поинта. И все, и 4AM отлетает нахуй. Остальные неинтересно. В7 залетели в зону. И просто охуенно, кстати, заметьте.
Сидят пиздато. Уйдет вправо к ним. Да, все, дефолт. Играем, убиваем, выигрываем. ССГшки будут внизу играть. Запьяна убьют в любом случае. Они знают, что там Запьян сидит. Соло остался. В7 надо просто не проебаться, 2 килла сделать. И все. А ССГшки где сидят? А, ну вот ССГ и В7. В7 2 поинта, и этим 2 поинта, все. Проходят легко. ВРМ, блядь, бичи ебаные. Ебаные китайцы, нахуй. Начало нема, блядь, отлетайте уже. В7 хорош. Без поинт. Блять, они про 36-го не знают. Походу 36 сейчас под насред. Нихуево так. 36-е подходят, сука, но не делайте этого. Вы чё, блядь, ёбу дали? Не надо, Вася. 36-е, вам-то похуй, блядь. На нахуй. Все, красава. В7 прошли дальше. Сосать 4М нахуй. ССГ тоже не объебутся. Все, блядь. А кто это ожидал, нах? Ага, але же хапката. Короче, мана спатах арс команда кибидательно хотыралар уже. 4М хотыр болла. В7 уже обогнали. ССГ еще 1 поинт нужен. Они едут прям под файт. Под Джинджи. Они тут свои зафармят. По-любому. Вот Джинджи. Вот они его точно убьют. И уже победители. Вот. Вот и все. Вот и все, блядь. Вот и все, нахуй. Ёбаный рот. Все? 4М отлетели нахуй. Ой, меня. Шарпшотик не вывез. ССГ. Хорош. SSG stays in. If they lose one, Page is knocked as well. Rob down to half HP. Pixel able to get the first aid off as Ascent now starts creeping in from the northern side. But they're being forced back down by Howl. Красава, просто, блядь. Просто красава, блядь. Домой нахуй. SSG should be able to reset themselves, get back up to 3 strong. No, it looks like they will leave 1 to bleed out in the blue. And that'll be them with 2 going forward. We'll see what they can do from here. But Zepion still alive, but outside of zone. He's got to move. Kills are going to be hard to come by for Xiao. Zepion зоны нету, блядь. Все, он умирает. So that he can farm placement points. But look at the journey he has ahead of him. E36 in the trenches. Falcons. В7 ПМ оббивает, все. На нахуй, все. Ебать, бомжи, нахуй. Домой, блядь. Для 4М. Единственное, что сейчас Запьян один остался в 4М. Он может грязь ебануть. Он-то может. 1 поинт буквально. Ну, Фалькона в центре, блядь. Сомневаюсь, что они без поинта сейчас останутся. ССГ едет в центр. SSG keeps 2 alive. How are they still alive? That vehicle taking all the damage, both of them down to half HP. No vest for Pixel, 1 bullet from dying. Holy, ACER их убьют. Ну, Holy еще похуй. Well-placed nade could be SSG down and out in 8th. And he is free to say. На нахуй. Бля, 4М что, обгонит их? Нет. 4М плюс поинт.
Still, they 2 points. 2 points. He needs 2 points. That's all GPN needs. 2 points. And this fight couldn't be any Бля, таким темпом могут ССГ отлететь. Вы седьмые уже прошли, походу. E36 laying the smokes down, slowing things down. Veronica 7. Запиан что тут делает? They do lose one in the process here. They get a Запиан тут ничего не делает. Запиан может слева под фальконами играть в крысу. Вы седьмые тут фармят, как могут. Правильное решение. Аржак ебашит. Глаз Аржака, блин. Запиан тут умирает. He needs 2 points. 2 points for 4 a.m. Два нереальных поинта. Это невозможно. Falcons not even looking in this direction. It might be Emmy that spots him. Emmy, though, is very keyed in, very tunnel visioning on where Veronica 7 is. They're not even thinking to look. He's got a nade in hand. The nade will fall right on top of Capitan. It doesn't go off, and he's gonna get spotted by Emmy. Все, домой нахуй. Этот наушники кинул, блядь, обосрался. Жопа сгорела. Сосать нахуй. Играть надо было, блядь, а не хуйней заниматься. Вы седьмые, красава, блядь. ССГ тоже лучше. ПЛМ, блядь, ебать. Can they pull off the impossible, Toby? Them and Howl are the ones to try and make something happen. Falcons and Ascend are both looking to qualify unless if a miracle comes through. The thing is they can't share the points between them. One has to frag out, the other has to stay silent. There's not enough kills left here for both of these two teams to get it going. Ascend trying to make their wrap down to the south side. Kilyakai right on the back line of Falcons. Emmy, the trail man, has not spotted them just yet. Meanwhile, Ruin, the rest of Howl, wide split on the north side. Китай сольч. Куамат канилыр. We'll find Emmy, and that'll be another kill picked up for Ascend as we take a look at how SSG got taken down by Howl. As it stands right now, Howl needs another 4 kills and the win in order to guarantee this one. But right now it's Purple Mood who are finding those points. Brexco is going to find Capitan. Fluky is going to steal it away. Actually, Breck's going to steal it away from Fluky as Purple Mood now with 8 Под фолами ПЛМ. Ебать важно. But Howl is still right there. And now it is down to 4v4. Ховлы, кстати, сейчас закрутили эйсов. Муса убивает, без шансов. Замет нокается, походу. На нахуй. Мэтт нокнулся, это хуево. Тут много зависит, допустим, сейчас от ПЛМа, либо от Ховлов. Если ПЛМы всех убивают, то они и проходят. Камбэкнет нет. ПЛМ, крутите фул лево, блядь. Вам надо убивать эйсов. Либо Ховлов. А потом еще выиграть игру. Всех надо убить. Надо вообще всех убить. Шансы есть. Прикиньте, сейчас вот история творится. Сейчас, получается, ПЛМ либо Ховлы могут выиграть игру. Но вроде ПЛМ лучше играет. Ну, точнее, по позициям. Если они сейчас всех убьют, то они выиграют. 6 поинтов. Им надо 6 поинтов. Помимо топ-1. То есть 6 киллов надо. А на карте 7 киллов.
is in a perfect position right when Ascend trying to make the pull there. Блядь, не смогли, походу, все. Gonna spot out Mika. That will be him going down. Breck spotted out by Duckman. Shots coming through, but not landing. Now they are. They're gonna get him low. Breck's out in the middle of the open, but he breaks line of sight just in the nick of Нет, не time. смогли. To say it, but Purple Mood and Howl are sharing the kills between them, and neither of the two can afford it. They might just both fall short. If it's not Да, все, не смогли. Оба тоже не смогли. These points home. Duckman's 5 bullets, no vest to work with. They want to get Thanuat back up alive, and Thunder should be. Короче, если ПЛМ были бы, ну, играть бы понаглее, они, если бы всех убили, то было бы охуенно. А получилось так, что они слабо-слабо. Will be it. Can they secure the kill, though? It's so desperately important. Another grenade coming through. That should knock him low enough, and that will be a point going over to Schofield. One more point taken by Howl. Are they going to be able to continue the run forward? Flugy has wrapped around. They know exactly where they have them now, and there's still two players up on the top in Thanuat and Thunders with a chance смысла уже нету. Brex, though, has to be Киллов не dealt with хватает. first. Well, Breck's very close. There it is. Thunder will secure it, and the crowd is going wild here behind us. Toby. А смысла нет от того, что они орут. Purple Mood. 2 kills, 3 kills available for Purple Mood. 4 available for Howl. They can both tie with 4M. They can both tie with 4M if they get all the kills. Fluky finds one as Howl goes for desperation. Play around the side. Thunders falls as well. They'll find Schofield. Последний килл. Это Лахза остался последний килл. Че, блядь, они прошли, что ли? Они вошли в топ-8, че, блядь? Че, блядь? Ебать. Ебать они ультанули ПЛМ, блядь. Овалам респект. Они от зоны не сдохли. Могли из-за зоны выехать и сдохнуть там. But we've got to throw it over to the analyst desk to tell us, was it enough? Did they get it, Toby? I am shaken. I am shaken. Have fun with this one, desk. Да ну нахуй. The final game of losers bracket is over, and teams that needed to put Ебать, что-то нереально творится. most above all, Purple Mood Gaming, a team that we thought was out of it, played the match of their life. Вообще не ожидал. Whether or not they make it through, they need to be proud of how that went. And what a crazy circle to end things with. Like super far north, so much water in plains phase 2 and phase 3. And then, of course, for V7, everything shrank away for them. They had to make a mega play to make things happen. And they had so many kills coming their way, too. And that's what it came down to. It seems like the teams that needed to make plays went out and did it. Просто We saw охуеть. the bottom fragging aggressively from the start. Some of them fell off. Then we saw V7 Funpin make it a non-factor in terms of the race. 4AM, who we weren't even sure was going to be an issue at the start of this one, all of a sudden finds themselves in a tough situation. And it was a nail-biter for team after team. Honestly, I didn't even think Purple Mood was in the hunt when we saw Friendly Fire or SSG go down. And then all of a sudden, Не, ПЛМ красавцы, блядь. Yeah, I love what I saw from V7 Funpin. The way that they approached things, the way that they took things down. But Purple Mood, they fragged out. They took everything they could and put it on the board here. And 11 kills, as you see here towards the end here. They got so many. The question is going to be enough, Toby? I think they might have ended at like 14. Absolutely insane how that match went. And you know what? That's what you get. That is why I love PUBG. That's why I love Battle Royale. When you've got 16 teams on every single map, it really does mean anything can happen. Welcome back to the desk for the final time in the losers bracket. My name is Toffees. I'm joined by Avenger. We are going to walk you through the leaderboards and talk you through what happened at the end of that game, because Не, ебать, as жесткая it хуйня. often is in these brackets, it was wild and it was a nail biter up to the very, very end. As we saw and as we talked about, like,
It might come down to the very last game and the very last seconds. And as you see here, it was crazy. Purple Mood, they played their hearts out here in the very last match. Ебать, 4AM, блядь. Обосрались, пиздец. They played their hearts out. Veronica 7 Fun Pin got crazy as well. They played back-to-back games to get themselves back. Ладно, здесь посмотрим. It really was an incredible match. 14 киллов. Плюс 10, 24. Crazy, insane play from these guys here, and also they had to travel all the way for 27 kilometers here, almost 20 miles. Ну-ка. And that, I mean, that is saying something when everyone else at least started in that first circle, right? I mean, all the other teams in the hunt, not so much. So PLM looking good. Petrichor Road still in there, causing trouble for a few of the teams who are in the hunt. But красава просто. PLM, WWC, Настреляли, перестреляли, блядь. He has been a standout player for this team. He has 7 knockouts, 5 kills. He's able to get on more than 500 damage. He's able to garner throughout this match here. And a shout out to Duckmans. His family has been here. Пацаны запотели. You saw how excited he was at the end of that game. But the man of the match will, of course, go to Fluky, who Ебать, у него микроусики есть по бокам. shining star so far in the group stages in the losers bracket, and I'm glad that he managed to get this man of the match at the end. Yeah, super happy to see this guy. Ну, результат покажите уже, заебали. Что вы тянете? 24 поинта. Пиздец. Это не 75 поинтов. That is a dream breaker. Right, that is absolutely a dream breaker. And they thought, I think, 2 поинта, блядь. going into this one, it did not work out. We're going to see the match, the big leaderboard here in a second. Вот если бы 4AM сделал бы сейчас там килл, было бы по-другому. Нет, не хватило. 1 поинта не хватило. ГГ. Да, не хватает. Ты таки правильно посчитал. You know what? It was noble, and they should be proud of themselves. They worked hard at that game. Yeah, they're sad. Obviously, they're super happy after such a 14 kills and a win. You're gonna think it's gonna be enough, but no, it just lined up so perfectly. Печально, печально. Я же говорю, надо было агрессивнее играть в конце. Если бы убили бы одного. They had to fight for it because that it shifted away from the warehouse, and they had to make some really smart decisions. All right, let's try the third party it, and then Charbonnier. Все, ПЛМ, 4AM, Павлы, Экзальты, 36-е, Эхо. Салам алейкум. Вас жду дома. Start with Orangel, Vikendi, Tego, Miramar. We're back with the winners bracket tomorrow, so that is going to be exciting. This was exciting. That said, tomorrow, I think, is one of the strongest 16-team brackets we have ever seen in PUBG. Very likely. Like, it feels like if you told me this was the 16 teams. Все, завтра будет вообще потная игра. Потный день. Будем болеть за Соникса и за КУМ. Все, ребята, спасибо, кто смотрел. Переходите к Ржаку. We're also sponsored by the King Power Group, leaders in the travel retail industry. King Power, the power of possibilities. Logo Pro Esports grade gaming gear design with a unique design. As a world-leading gaming brand, MSI stands out as the most trusted brand in gaming and esports. На нахуй, Фаргус, хорош. Не знаю, ребята, 3х вообще. Лучше коллиматор. Да, мана Макзелах начала пуштатор. Макзелах пуштувнер. О, Демес, хорош! Залетел бы ты просто. Макзелах хоббины хайдлар. Уятен, гимиш. Собирай. Это файт-то есть? Нет? Бигбат зона бы. Это жесть. Так. Че байты?